¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí vemos las imágenes del equipo del Real Mallorca que ya está en Madrid para jugar este partido hoy en Vallecas, un partido importante porque de conseguir la victoria el equipo mallorquinista se instalaría en una zona tranquila, la zona media de la tabla, empataría puntos con el Valencia que actualmente tiene 18 por 15 del conjunto mallorquinista, pero la empresa no va a ser nada fácil. Vemos aquí los jugadores de Luis García Plaza que poco a poco enfilan esta rampa del Hotel NH que está situado a 1,5 kilómetros, un poquito más lejos del estadio de Vallecas donde se jugará hoy el partido. Como vemos, la Dana ya ha hecho presencia, por decirlo así, en Madrid, no así de momento en las islas, aunque se prevé lluvia intensa en estos días que vienen. Aquí vemos la imagen de un concentrado Dani Rodríguez, que hoy tiene que ser un hombre muy importante, un jugador que pues seguramente veremos a ver, debido a las lesiones que tiene Luis García Plaza y la sanción de Baba en ese centro del campo, pues seguramente harán que Dani Rodríguez sea una pieza esencial en ese centro del campo, en esas llegadas desde segunda línea para desarbolar al equipo de un Iraola que se sitúa en la 7ª plaza. Ha empezado espectacular, fulgurante el equipo rayista, que evidentemente pues no deja de ser un equipo que, bueno, que está tomando el tiento a la categoría, un equipo pues que por presupuesto no debería estar en la zona en la que ocupa, pero la liga está tan loca que el Barça es sexto y el Rayo Vallecano está tan solo a 2 puntos del conjunto azulgrana. El Madrid ha recuperado el liderato y, como decimos, hoy el Mallorca, consiguiendo una victoria en Vallecas, daría un salto importante no solo en los puntos sumados, sino también un espaldarazo. Se colocaría en una zona tranquila de la media tabla y ahí vemos como, nada, hace unos instantes el equipo mallorquinista ha llegado al estadio de Vallecas. Perdona, esta es la zona de la avenida del Payaso Fofó, que siempre corta la policía para la entrada de no solo autocares de equipo local y equipo visitante, como es el caso del Real Mallorca, sino también para la entrada de prensa y para que la afición de Vallecas, siempre muy animosa, siempre muy encima del equipo rival, pues se meta por ahí en medio. Evidentemente, por motivos de seguridad, siempre está acotada la zona que vemos. Vemos ahí a Chando y a Luis García Plaza, los primeros encabezando esta comitiva, al CEO del equipo mallorquinista, Alfonso Díaz, y ahí está ese toquecito cariñoso con la mano y la cabeza, Pablo Ortiz abrazándose a Luis García Plaza, que sabe hoy, y perdónenme el chiste, que esta plaza, la de Vallecas, no es nada fácil. Ahí vemos también And they do know cómo that poco a poco van today the llegando los match is not jugadores. going Manolo to be an Reina, easy task. We perdón, can see Pedro Manolo Rostoy, Reina there going in, que Pedro saluda Rostoy a Aleix Febas, también poco a poco van greeting entrando los Aleix jugadores. Febas. Increíble la imagen de All Luis the García players Plaza coming in here quedándose slowly. cuando podía haber entrado Some perfectamente very nice al image of Luis vestuario, García quedándose Plaza para saludar staying a to todos y greet cada uno everybody de as they sus come into the jugadores. stadium. Ahí está chocando la mano, 1-1, dándole la mano a Pablo Mafeo, también protagonista en el último partido Pablo aquí. Ahí Maffeo, vemos they're a getting Miguel a Argueta, Brian handshake as Oliván. well. También vemos ahí a Franco Russo, que también tiene que ser un hombre hoy muy importante, gran temporada Franco del Russo as central well, who argentino also needs to have a desde good la match lesión today and prove de his Raillo, importance que on the ha pitch, conseguido establecerse en ese eje de la who has zaga, had so formando much more protagonism una since pareja muy Raillo's sólida junto injury. con Valien. Poco a poco van entrando los He's jugadores proved del to create a equipo very good partnership with mallorquinista. Ahí Valgent on the vemos a pitch. Bataglia, a Abdon Prats. You can see Abdon Poco a Prats and poco entrando Bataglia there as en esa well. bocana de vestuarios el último Martin Valien, que Last one to junto go in con is Martin Joan Sastre Valgent. son los últimos jugadores en entrar en ese estadio. También Actually, vemos no, followed ahí by Joan tranquilamente a Sastre Canning and Lee, que también tiene que also ser slowly un and hombre calmly importante. Lo está Kangin siendo, Lee, lo quiere ser. who is Hemos visto also cómo is da la going de to sí be and wants to be este an jugador important desde que figure llegó on the procedente del pitch. Valencia, con ganas de ser protagonista, Obviously, con we're ganas extremely de dejarse excited to ver. Y see ahí what vemos else a he has to Jordi give. Embule con esa Somebody who gorrita y comes with a esa lot of máscara, potential and con excitement esos from cascos, a Valencia. Martin Diaye poco a poco, y Luis García Plaza, que And dice, ya Martin le he dado Diaye todo, there sí, coming in as pues well. venga, para So adentro, se Luis García pone Plaza su there just abrigo, checking that he porque said debe hello hacer to frío everybody. So he's allí putting en his el coat estadio on. We de imagine it Vallecas. Se lo must be preguntaremos ahora a Dani quite chilly Cajanova, over there. mientras aún quedaba un rezagadito en ese autocar del Real Mallorca. También
poco a poco, y ahí está. Ángel Rodríguez, otro hombre que también Yes, tiene there que ser is importante, the el canario, final que poco a man, poco le va Ángel cogiendo el pulso Rodríguez. a su nuevo equipo. Siempre se necesita, aunque seas un jugador de buena calidad, como por ejemplo lo es Ángel Rodríguez, un periodo de adaptación, y por tanto, pues bueno, Of course, you always need your adaptation process, even if you're a very good player like Ángel Rodríguez is. Poco a poco, pues información. And we're just waiting for some more information now about the match that will be taking place this evening. We'll be having Pedro Rostoy speaking with Dani Barjagova very soon in the flash interview. Hoy la victoria va a ser difícil, pero So it will be a tough victory today. I can't say it was necessary because the team is in a semi-comfortable position on the board. Results have more or less been accompanying the performances. Mallorca now has had quite a lot of time to rest. This will have benefited the players that were injured. Some of them have stayed behind on the island to recover from their injuries, but it is true that they've had some time now to work on some concepts and some problems that the team may have faced in the last couple of matches, and some issues that we've been finding between the maybe 65th and the 90th minute of the matches. Of course, when you're scored against after the 65th, 70th minute, it could be because the team is not up to the standard physically, although we have seen that they are and that they compete very vivaciously and with lots of energy. And we saw them do that at home, and we've also seen them do it away against Levante and in other stadiums as well. However, there may have been, as Luis García Plaza has said, small disconnections that may have allowed those goals to be scored against them and let a couple of points slip through our fingers. Points that we have always thought that were in the palm of our hands and that then we've lost towards the end of these matches. But yes, it cannot be a coincidence that it has been right at the end of those matches in the last couple of minutes that it's been that the points have slipped away. So hopefully this rest time has given Luis García Plaza margin to work on these aspects with the boys. On a team that is playing very nice football, and again today we're up against a team that has very good players as well, such as Falcao. Other players that are showing extremely high quality. So we're going to go to the Vallecas Stadium now with Dani Barjagova, who's going to be commentating the match today, and he is interviewing Pedro Rostoy now. So we'll see if we can get straight through to him to listen to Mallorca's second coach, to talk especially about the kind of feelings that the team have after these rest weeks, and how they're coping after recent results. So we're going to go straight over to Vallecas to talk to Dani. So good evening. Yes, good evening from us here in Vallecas Stadium. Today will be, yes, obviously, Luis García Plaza will also be off the pitch today, so we're with today is the head coach, Pedro Rostoy. So another important match today. Up against a rival who, especially in their home matches, is a very important rival. Yeah, it's going to be a tough match. They've been showing very good level. And we're seeing the results that they're bringing out. Very rainy time in Mallorca at the moment, so we've come here to Madrid, we've got more of the same, but it's a day to fight it, right? Yeah, hopefully the rain in Mallorca will have served as an adaptation period. Hopefully our physicality will prevail today and we'll be able to hold them off. It's been quite a long rest now, and now a strange match, here on Monday, but we also want to enjoy and also, settle a position on the board. Yeah, I mean, a rest is always good, but it has been quite a long one.
But obviously, as the weekend approaches and you know it's time to play, then the butterflies start kicking in again. So how do you feel about the team today? We've got some injuries and things. They've been training very well this week. We've come from a very intense week of training, and we're just going to give it our all to try and get those 3 points. So we've got Ferniño on the pitch today. As I always say, we always try and do the final 11 on also thinking about the rival that we're up against. And we thought that Ferniño today would be a good choice, especially considering the weather because of how tall and how broad he is. So you're excited about trying to get those 3 points again? Yeah, I mean, we hope it's not going to be the same thing again. That would be very complicated and would be very strange if it did. But yes, we're going to give it our all to try and get those 3 points. So Pedro Rostoy's words there, Luis García Plaza's right-hand man, who today will take the second match leading the team from the bench after Luis García Plaza's expulsion from the pitch 2 matches ago. And we will be there very soon on Vallecas Stadium's grass, and we'll be in the commentary box there. So we'll be seeing you there very soon with a very special guest commentator who will be with us today for the commentary of the match. So we'll be having also 2 other special guests as well, with Juanjo Doblas in Mallorca Stadium, and we'll also have ex-Mallorca and ex-Vallecas players. Gracias, Dani. Pues tenemos ganas de conseguir los 3 puntos. Con Ferniño podemos. So thanks, Dani. We are excited about getting the 3 points. De la defensa del Rayo Vallecano y evidentemente, pues bueno, una empresa muy difícil. Ahora la comentaremos con Juanjo Doblas porque los. Yes, it will be a challenge. We'll be talking about this with Juanjo Doblas very soon. I mean, they do have some statistics that are quite scary. They are a team that plays some very nice football. So somebody else who played very good football and had 3 seasons in Mallorca and had 1 season in Vallecano in 85-86 is somebody we also have now on a video link. I was just about to say we had them on the phone, but no, we've actually got him on Skype. So we've got Jose Martinez Martin. So known popularly as Fabiani. So how are you? Yeah, good evening. How are you? Yes, so I was going to say on the phone, like older people like me do. Yeah, that was in my time. In your time, it's other kinds of things. Well, I'm going to be 41 on Wednesday, so I'm getting old as well. So how are you? I'm very well. I'm just very normal kind of life. I'm quite disconnected in the sporting sense recently. When I was in the island, I was always very switched on with the Mallorca team and everything that was happening. But of course, distance makes everything a little bit more complicated. But I'm not as on the ball as I used to be. So how is it after football, without so much football in your life? Well, you do realize that time goes on. And unfortunately, you do just get further away from football. I was very tied to football. I was also working with the veterans as well. But you kind of start forgetting with time, but it is a unique thing. Because then suddenly you find ex-colleagues or ex-teammates, and you have lovely conversations with them, and it is very charming then.
Recently I was with Enrique Madaleno or Sebastian Chalo, and it had been 32 years since I saw him last, and it's lovely when those things kind of happen. Looking at your statistics, something very curious. Did you know that you substituted Madaleno in a match with Mallorca? Yes, I do know that actually. He's a great person, very important for me, especially on a humane level. I was with him a lot when I was in Mallorca. Few date kind of things that I do remember. That is something I do remember. I remember that just before starting the match, we trained on the Salar's pitch, and the Osasuna coach, I can't remember now, but he was a very elderly person. And I remember I went to say hi, and he said that he played with me. You know, somebody starting at 20, but and then the other person finishing at over, you know, me being 20 and the other person being 40 something. So yes, that was my debut in Mallorca. So Sadar is one of these important things in football history, but so is Mallorca. And Vallecas hasn't really changed that much since then. Yes, Vallecas is still the same. Of course, I can tell a lot of stories about my stage with them, but the stadium looks exactly the same. I think the change rooms are still in the same place. Still, I've got the vertical wall. It's a very warm pitch. It's or has some stands that usually did not get full. It's an interesting team, Rayo Vallecano. Yeah, because they're coming up to this encounter 7th on the leaderboard. And if they win today, they're kind of contending for Champions League position on the board. Yeah, I remember it being a small team. But yeah, what they're doing now is not normal for Rayo. So when I do watch Rayo's matches now, the teams that are playing right now, they play very nice football. Good domination of the ball. I mean, Falcao's signing is fantastic. And I think he's a very important figure for them. I saw Bebe the other day coming on with the second half and doing some excellent things as well with the ball. Because so it's not even that the starting 11, it's just they have great substitutes as well. Y es como jugadores históricos como Pipo Inzaghi, como Ibrahimovic, que tendrán 70 años y la seguirán enchufando, porque tienen ese gol. Yes, of course. So like they have, you know, there are some footballers and some strikers that just have like goal scoring abilities in their blood. So it's, but yeah, the stadium, the pitch, the grass, the stands, it's not particularly good. But they do have excellent potential with the ball. Yeah, their football was a much more aggressive, direct football, and their stadium is not great. But a lot of teams that have under-par stadiums are on the same wavelength, really. They have great ability to steal the balls at the top of the pitch and great ability to keep in possession of the ball. So obviously we follow the Mallorca team. And we've always got this kind of the same sentence that the results aren't
following our performances, but we talk about the good work ethic, good attitude, etc. Talking about previous matches that we've had recently, but the points don't seem to be coming. So how do you see Mallorca team? I think they're looking good. I was talking to an ex-colleague, and I really like how they're playing. It's true that in many matches the points have slipped away in the last third of the match or even in extra time. But the feeling I have about Mallorca is that it's a team that plays very nice football. So when you play nice football, the results will come. Because if you get points from playing badly, and that affects the team in the end. Yeah, it's a shame to have lost those points at the end of the matches, but that's something that you can see happening in many matches right now. Do you think that the La Liga has leveled out, seeing how Valencia is playing, Barça is playing? Seeing Seville, Real Sociedad trying to come up in the leaderboard but can't. Rayo being 7th. Do you think it's leveling out? And it's not Barça, Madrid, Atletico, their league anymore? Well, I mean, yeah, I see Real Sociedad and I'm really surprised at the season they're doing. And Seville are very competitive, that's true. They do have a great lineup of players there. It is true that I think La Liga will be played between these top 5 teams. But I think especially the middle and the lower part of the leaderboard has really leveled out. Historically, there's always been 1 or 2 teams that are just hanging off the end. This year it seems to perhaps be Getafe. However, I really don't think that La Liga will be won by any of those up-and-coming teams that you said. I think Real Madrid or Atletico will win, but teams are getting very competitive. So it is true that, leagues go on and every year there's more new players, new coaches, new teams. But everybody, I guess, just kind of, all the teams are where they deserve to be, really, because at the end of the day, there is so many matches. And that's why we hope that Mallorca will be in the position that they deserve to be. And we're happy at the moment that they're in that comfortable position on the board. So how do you see Mallorca as a recently ascended team? Do you think they'll be able to hold off this level for the rest of the season? Yeah, I think they will. I think sometimes you compare to other teams, right? And you think, oh, well, my team in comparison to the other one is more stable. And I think Mallorca is very good, especially in the middle of the pitch. Center and defense is very strong. I think Angel as a signing is very good. I think he has a lot to give and a lot to offer. I was listening to the changes there are, and I think it's a well-compensated team. So I think that they can easily stick it out in the position that they are. And obviously it's the thing about trust as well with the coach and his lineup. Because Luis García Plaza makes everybody play.
which is an amazing advantage to be able to want to put everybody onto the pitch and play with everybody that you have. Yeah, that's what I mean about the team being compensated. Ya no se puede haber tantas rotaciones y es cuando el equipo debe jugar con los jugadores que mejor en forma están, ¿no? Pero para eso es verdad que tienen que rotar todo lo que puedan. I mean, yes, towards the end of the league, you always put on the players that you think are in better shape physically, but that's why it's important now, at this point in the league, to be rotating the players. I think footballers right now are absolute athletes. The rhythm that they play on is incredible. You can no longer say that you have X amount of players and just eliminate the rest of the squad. It's very important to have a good bench lineup as well. So, last question, because I don't want to take any more of your time. It's probably coming up to dinner time for you. What is your match prediction for today? What feelings are you having? Feelings-wise, I mean, somebody was saying torn feelings today, right? And no, I don't really. I mean, yeah, I'm fond of Rayo, but nothing in comparison to everything Mallorca gave me. So I would love for Mallorca to win today, of course. So for me, well, any result that would be a victory for Mallorca, I would be happy with today. So we're very happy to have had you here and have met you today. So we probably will be in touch with you again because we'd love to speak to you another time. So José Martín Troviani, thank you very much for coming and speaking to us today, and enjoy the match. Good evening. Yes, thank you very much. It's been a pleasure. So as Troviani said, he has thousands of stories to tell about his time at Mallorca. So, I mean, I think everybody who's been to the stadium, including me, we have so many stories to tell about our experiences in the stadium, especially about the pigeons that are in the stadium in Mallorca. So what we're going to do now is calm down, take a deep breath, and face up to the last hour of pre-match coverage. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sé que em passa.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues hemos vuelto ya de la publicidad y tenemos aquí So a back Juanjo from Doblas, our ad break, we've got Juanjo nos Doblas vamos a here, esperar para saludarle porque nos tenemos que ir but we are a going to Vallecas wait to greet porque him Dani because we're Barjacoba, going to Vallecas because Dani creo Barjacoba que is tiene there el 11 titular del partido de hoy del Mallorca and he's ante el there Rayo with Vallecano. our Adelante, Dani. 11 lineup today. Hombre, Carles Escolón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Escolán, perdón. Bueno, pues, Yes, I'm going to make a mistake with your surname too, same as you did with me. de Vallecas, la verdad que haciendo un poquito de broma. Yes, we're here on the grass in Vallecas. Muchísimo frío, Ahora mismo I might as well make a joke because it is extremely cold here. It's only 5 degrees at the moment. Y bueno, pues la verdad es que la espera, ¿no? De que en un ratito empiecen ya a salir los jugadores. And yes, hoping to see the players coming on today very shortly. Titular, porque vamos ya con ese 11 de Luis García Plaza, con esta imagen. So here is the 11. El técnico del Real Mallorca que va a apostar, como digo, por Manolo Reina en la portería, defensa de 4 en el lateral izquierdo. Reina con in Brian goal. Oliván, Pablo Mafeo. We've got Olivan on the left, Mafeo pareja de centrales, on the right, formada por and Franco Russo and y por Balgent Martin in the middle. Balgent. Nos vamos ya a la sala de máquinas en donde iba a estar en esa zona de contención Rodri Bataglia, acompañado por Ruiz So de in Galarreta, the center we're going to have Antonio Sánchez, bueno, y luego ya los misters, Galarreta, ¿no? Bataglia and ya, Sánchez. explicarán un poquito la disposición táctica, pero bueno, en principio nos los han colocado así y el tridente ofensivo en el día de hoy, el formado por And then Kangin Lee, the offense Dani trident Rodríguez will y today por be Ferniño, Kangin Lee, como Dani comentábamos en esa Rodríguez entrevista and con Pedro Rostoy, que Ferniño, iba a ser la referencia ofensiva del Real Mallorca en un partido que, bueno, who, pues, as we said puede with que Pedro haya Rostoy, is lluvia, going porque ha to estado, de be hecho, our lloviendo hace un ratito, offensive además, de manera proposal intensa. for the Ahora match mismo no llueve, today. como podéis apreciar aquí en este estadio It has de been raining Vallecas, today, pero puede but it hacerlo en seems to cualquier be momento. Eso dry sí, at the como digo, moment. muchísimo frío, y este es el 11 del Real However, it Mallorca, is el equipo extremely que hoy, cold, por but yes, segundo this partido is consecutivo, Mallorca's va a 11 estar lineup, liderado desde el banquillo por Pedro Rostoy y Luis García Plaza, que who va a will estar, be pues, en uno de los led palcos, ¿no? today, En esta led zona de today by cabinas, Pedro Rostoy on the siguiendo el bench for the partido second seguramente como consecutive no puede ser match. de otra manera, con muchísimos nervios, compañeros. Así que este Luis es el García Plaza 11 will be del watching Real from Mallorca his para el día box de in hoy. the stands, understandably Gracias, very Dani nervously. Barjacoba, por ese 11 que Thanks, nos acabas Dani de Barjacoba, there cantar, un for 11 that que lineup. ahora comentaremos, ahora sí, por fin, con Juanjo Doblas. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. So now we can finally say hi to Juanjo Doblas here. Yes, mine is an easier name. Por arriba, porque sé que es tu, So talking about the lineup, let's tus start ojos, up como the top of the diría pitch. Guardiola de Keita. So obviously I know that Ferniño is one of your favourites and he's on the pitch today. Que bueno, no ha dispuesto de minutos, sí de minutos, pero no de titularidades en los últimos partidos en detrimento de Ángel Rodríguez, y hoy, como decía Pedro Rostoy, nos puede ir bien. He hasn't had that much protagonism recently because of Ángel Rodríguez, so today is his time to shine. Yeah, I think today is a golden opportunity for him to cement himself in that position and show that he deserves to be on the pitch. I think we need to focus as well on the physical aspect of this player today. I think Ferniño's height will be very good today on the pitch for us. I think when his back is against the goal, he also holds his own very well. I'm not that surprised about it, to be honest. I think Ferniño was the only doubt I had about the lineup. I think he's a very high quality player. Personally, I really like him. I'm obviously not saying that I don't think as highly of Ángel.
el ver muy bien la incorporación de los jugadores de segunda línea. Es decir, es un jugador también que ofrece mucho a este Mallorca. Pero yo creo que la decisión a lo mejor no sé si I será think así o he's a no, player that lo just can comentar, has a lot to pero yo creo offer que for el the aspecto team. físico de Ferniño yo creo que ha tenido algo que And I ver think en his el partido de ayer. physicality will Ahí vemos la really have clasificación de something to Rayo do today Vallecano, with the falta final un result partido en against el Fútbol Club Barcelona, Vallecano. líder el Real Madrid. El Mallorca está con 15 puntos. So we can see the Un lineup partido here, menos, pero the si standings at the gana, moment on the pega un league salto bastante table. importante, superando al Rayo Sevilla y Vallecano empatando a puntos 7th con el on the board, Valencia and we've got y Mallorca a tiro there de at piedra de 13th place. Athletic Club y Osasuna y también del propio Rayo Vallecano, pero lo que comentábamos They ahora are con only a Yavi, stone's throw away, el of Rayo course, acaba from en Español, casa Valencia 5 and victorias Osasuna y Club, un and racha even the muy Rayo buena. Vallecano. Ahora me mostrabas en la línea, en el teléfono, dices, es que si fuera la clasificación de locales sería líder. Es que da miedo, ¿no? Es que claro, da mucho miedo. Uno cuando tiene que enfrentarse So they could even end up in a leading position today. Sabiendo la estadística que está manejando, pues la verdad es que asusta. Pero bueno, las estadísticas también están para romperlas, ¿no? El Mallorca. Yeah, I mean, statistics like these are quite scary, but also statistics are there to be broken, right? Porque creo ciegamente en ello. And something I think, to be honest, a diferencia de años anteriores, is that Mallorca this year, hay garantías absolutas de que pueda ganar. they face up to matches with absolute guarantees that they can win. You know, before, if they were playing away, people would say, oh, if they can manage to get 1 point, then we can be happy. But I think the way they're playing and the personality that the coach puts into the team, and the fact that they're just running non-stop until the last minute, is I think they can cause some damage against Rayo this evening. Le va mejor este estilo de juego al Mallorca que no un Rayo de toda la vida peleón, rocoso, balones al área, que se And I think the way that Rayo is playing this year is much better for Mallorca than previous versions of Rayo that we've seen, where they were more aggressive and more, you know, elbowing and arguing and protesting. Atacar sin ningún tipo de problemas, con desparpajo, eso le puede venir bien al Mallorca y más con Ferniño. So I think this will be good for Mallorca today, especially having Ferniño. Yeah, I completely agree. They're teams that are very daring offensively. Tiene muy poco que ver con Rayos anteriores, como tú has dicho, en el que había jugadores más rocosos, jugadores más de balón parado. There were some more rocky players than Rayo previously, and now they have extremely high quality. So I think it will be a complicated match for Mallorca, both statistically, but because from what we've seen as well. They've got players, very young players, players with amazing potential like Trejo or Bebé, that has amazing shots at goal. Falcao, for example. You know, Falcao that seemed that he was just too old, and then he was signed by Rayo, and then he's doing hat tricks and scoring goals. So right now, obviously, he's an amazing. It's like as if the Rayo team had Messi or something. Yeah, I think he's the kind of player that so many teams would love to have on their lineup. I think it's an interesting mix of very experienced players with very young players. And they have a very good selection of strikers. We've got Álvaro García, who scored 4 goals. And, you know, to say something in comparison, we've got 3 players with 2 goals each. So their goaling statistics are pretty impressive. 19 goals scored. So it's a very dangerous team. It has nothing to do with previous versions of the team that we've seen. So I think obviously we have to be excited about it though, and we have to try and still give it our all. So matches after rest weeks are always tough. Que se va o lesiones en este caso importantes como la de Salva Sevilla, la baja de Baba, que es un jugador muy importante. I mean, obviously we've had Salva Sevilla and Baba's injuries.
en la zona de creación o incluso en 3/4 para iniciar la contra, pero sí que es cierto que 15 días para trabajar y pulir esos detalles de los que... But it is true to have 15 days, you know, to rest and to work on errors. That can be really good. Así como habíamos tenido esa estadística de resultados con empates. Yeah, after recent match statistics, I think this rest is going to be great for Mallorca. It is true that you can say, how do you train that? How can you prepare for that situation? If it's a concentration problem or making the right decisions at the right moment. I think they've been a dangerous team for sure. I think at some points they have conceded ball domination to the other team. However, they've had their chances of scoring in every match. Maybe our aim hasn't been particularly so great. I think that could have changed the end result of many matches, which also makes a lot of difference on the scoreboard. I think it's important for Mallorca to take their first, second chances at goal and get the ball in the back of the net. However, they generate good play, they create scoring opportunities. En este sentido, goleadores tienes, porque Ángel es un goleador, es cierto que no es un jugador de meter 25 goles por temporada, pero sí te los aporta. So Ángel is a goal scorer. Ferniño is also, he's demonstrated that in the matches he's played. Como decimos, ¿no? En el otro lado está Falcao, que es un devorador del área, ¿no? But then, yeah, on the other hand, we have Falcao. Porque lo tiene en la sangre, como Luis Suárez, como el como Zlatan Ibrahimovic, son jugadores que tienen el gol. Menos Ibrahimovic, pero tienen el gol. No, tal vez falta lo que decía Luis García Plaza, ¿no? Ese atrevimiento con el gol. Pero ¿cómo le pides eso a un jugador? ¿Cómo le pides que se atreva más? Bueno, ahí sí que es verdad que eso son situaciones que el entrenador las habla con los jugadores y sí que es cierto, y además lo habíamos comentado muchas veces en los partidos, que hay situaciones en las que el jugador tiene que buscar ese 1 contra 1, ser un poquito más atrevido y tener esa picardía de intentar sacar pues una falta, un penalti. Esas cosas sí que se pueden entrenar, se pueden hablar y estoy convencidísimo que el cuerpo técnico en general lo ha hablado con los jugadores, pero son los jugadores los que tienen que ejecutar esa acción en el campo, pero vuelvo a decir lo mismo. En el momento que el Mallorca sea capaz de encontrar ese puntito de picardía, de ese 1 contra 1, ser más eficaz, yo creo que va a ser el momento en el que Mallorca explote. Y nosotros lo que vamos a hacer es irnos a Vallecas a ver cómo lo ve debajo de esa grada que decía yo que hay Las Palomas, donde están las cabinas de comentaristas de los medios de comunicación, en este caso también nuestro compañero Dani Barjacoba, que tiene comentarista especial, como anunciaba él en la entrevista con Pedro Rostoy, al lado. Nos vamos ya para Vallecas para hablar con él. Adelante, Dani. ¿Qué tal, Carles? Pues efectivamente aquí estamos, ¿no? En este césped del Estadio de Vallecas, ya con el comentarista de lujo, ¿no? Que nos acompaña en el día de hoy. Decía en la previa de este partido, es jugador del Real Mallorca y también es jugador del Rayo Vallecano, donde también consiguió, pues evidentemente, muy buenos resultados. Antonio Calderón, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contentos de recibirte, de tenerte de comentarista aquí con nosotros, pues en un partido en el que se enfrentan pues dos de los clubes que también marcaron buena parte de su trayectoria como jugador. Sin duda, sin duda. Yo tras mi paso por Mallorca vine aquí estuve 5 años y además me acuerdo de una promoción entre Mallorca y Rayo, que para nosotros, para el Rayo para no bajar, el Mallorca para subir, y bueno, son dos clubes a los que le tengo mucho cariño. También lo hemos recordado, lo vamos a recordar también en esta previa, ¿no? Que esas dos eliminatorias, ¿no? que jugaron Mallorca y Rayo Vallecano de manera consecutiva a mediados de los años 90, una pues con resultado positivo para el Rayo, que se quedó en primera, otra con resultado positivo para el Mallorca, que consiguió el ascenso. La gente no se olvida de aquellas eliminatorias. Hombre, fueron dos, me acuerdo perfectamente. Yo me acababa de marchar del Mallorca y nos tocó jugar contra el Mallorca en esa promoción, que prácticamente estábamos en el partido de día, nos pudieron meter 4 o 5 goles, pero nos salvamos 1-0 y en el partido último, pues de aquí de vuelta, ganamos 2-0. El año siguiente yo ya me había ido del Rayo y el Mallorca consiguió ese ascenso en otra promoción también que fue mítica. Se tuvo que ir del Rayo para que el Mallorca pudiera ascender, ¿eh? El que no estaba era yo, con lo cual está claro que fue importante, no, ya fuera de broma, pero bueno, a mí yo hubiese preferido
que los dos equipos estuvieran en primera, pues como están ahora, porque creo que son dos equipos que le dan mucho a la liga, a la primera división. Bueno, Antonio, hablemos un poquito de este partido, ¿no? En esta previa, dos recién ascendidos como son Rayo Vallecano y Real Mallorca. El Mallorca pues lo hizo de manera directa, el Rayo que pasó esa promoción de ascenso y que está siendo seguramente el equipo revelación, ¿no? de la liga, ¿no? Con pleno prácticamente de victorias aquí, solo ha cedido un empate ante el Celta. La verdad es que impresionante lo del Rayo esta temporada. Sí, bueno, ya el Rayo la temporada pasada, aunque es verdad que le costó durante la liga regular, al final acabó muy bien y se hizo acreedor al ascenso. Y este año han empezado, porque tienen muy buenos futbolistas y después han firmado bien, han empezado muy bien el campeonato, porque, vuelvo a repetir, es un equipo que tiene muchísima calidad. Entonces no sorprende, a los que estamos por aquí y lo solemos ver, no nos sorprende. ¿Y qué te está pareciendo el Real Mallorca, ¿no? También pues en esa zona media tranquila de la tabla, viene pues de sumar esos 4 empates consecutivos, con mala suerte, ¿no? En algunos partidos en los minutos finales, pero ¿qué te está pareciendo el equipo Luis García Plaza? No, también se está adaptando muy bien a la categoría, también es un club que la temporada pasada tenía una gran plantilla, tiene un entrenador con mucha experiencia y lástima pues esta última racha que hace que esté un poquito ahora más deslucido su trayectoria, pero a nada que ahora consigan otro par de buenos resultados, pues van a seguir mostrando la calidad que atesoran en sus filas. Antes de esta conexión hemos visto rápidamente pues un poquito aquí sobre el papel que tenemos en la mano ya el 11, ¿no? De los dos entrenadores. Hemos comentado el 11 del So of course del we Real had Mallorca, been talking about the novedades, final con Bagaglia lineups en el of centro del both campo, teams, con Ferniño en la punta de lanza y el Rayo with Vallecano, Ferniño at the top, Bataglia in the sin middle. marcado en el 11, al final ha entrado la convocatoria. Veremos si Iraola pues en algún momento utiliza de él, porque bueno, ha marcado 5 goles, ¿no? Máximo goleador esta temporada, un jugador que evidentemente Falcao Antonio, is pues, the había maximum muchas dudas, goal imagino, scorer ¿no? at the Antes moment this de su season. fichaje por esa situación física, ¿no? que tenía, pero ha demostrado que el Tigre pues está tremendo, ¿no? Es que la experiencia es un grado y los futbolistas de calidad... He is an amazing player and his experience shows. Cuando quieren, ¿no? Que yo me acuerdo aquí en el Rayo hemos tenido a Hugo Sánchez, que parecía que ya venía a retirarse y marcó muchos goles. You know, here we had Hugo Sanchez, who also looked like he was going to retire, and in the end, did great performances. Como ha venido prácticamente sin un buen estado de forma, pues bueno, su entrenador inteligentemente pues lo está dosificando para que no tenga problemas. El otro día, sin ir más lejos, marca un gol, se lesiona. Bueno, tienen que tener cuidado para hasta que tengan el estado óptimo de forma, pero son futbolistas que tienen muchísimo que aportar. They need to be careful until he's in his optimum physical state. Bueno, pues han decidido, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? Apostar por Ferniño ahí en la delantera, por el partido que si llueve después, ha estado lloviendo pues durante el día de hoy. Puede ser un jugador también que con el cuerpo, ¿no? Y la envergadura pues pueda ser importante. So yes, they'll be talking about the decision to put Ferniño on the team, especially considering the weather that we've had today. Ya has traído el frío para acá, ¿no? Sí, además hoy estaba nevando. So it seems that you've brought the cold with you, right? Que un poco más pequeño de lo normal, que no siempre puedes jugar a lo que tú quieres. Yes, the weather conditions are not great, especially being in a stadium that is smaller than the usual. Para si tienes que no jugar desde atrás y lanzar, pues que se pueda hacer con esos balones y te ayude a construir tu juego. Bueno, pues esperamos hoy vivir un gran partido con Antonio Calderón, como decimos, que fue jugador del Real Mallorca. So we do hope to see a very exciting match today. En aquella época, ¿no? Miguel Ángel Nadal, Fradera, Seré Bulic, me parece que también coincide con él. Álvaro Cervera, Marcos Alonso, Claudio Barragán también, o sea, gente Soler, que ha visto Claudio entrenadores Barragán. Después, sí señor. Buena época aquella, Muy buena plantilla, sí, muy buenos años. Yo, desgraciadamente, mi segundo año no fue tan bueno como el primero, pero bueno, Unfortunately, my second season there was not as good as my first. However, I made some great friends there. Sí, señor, la perdimos con el Atlético de Madrid, pero bueno, en la primera final era... However, I played the final of the Copa del Rey there. Y la verdad que fueron 2 años fantásticos. Bueno, pues And they were actually 2 fantastic years for me. Bueno, seguramente para muchos de los que seguís el mundo del fútbol, pues, evidentemente una cara conocida, un rostro conocido, porque después de su paso pues por el terreno de juego también ha pasado, está en los banquillos de la Liga Smartbank, Huesca, Cádiz, Albacete, no sé si Tenerife también. Tenerife también, bueno, la verdad que mucha experiencia también ahí en los banquillos, ahora en el Salamanca. Ahora en Salamanca, sí, pasándolo un poquito mal porque no encontramos el gol, pero bueno, trabajando, que al final a la gente de fútbol nos gusta estar metido dentro del fútbol
yo me decanté por los banquillos y bueno, la verdad es que contento, peleando, luchando y a ver si recuperamos un poquito el sitio que yo creo que merecemos. Sí, que cuesta a veces en este mundo del fútbol. Pues nada, enseguida os volvemos a saludar, Carles, desde ya la cabina de comentaristas, porque imagino que en unos minutitos pues va a salir ya a calentar el equipo. Nuestra cámara pues ya va a estar pendiente, ¿no?, de todos los movimientos del equipo Luis García Plaza. Así que nada, pues aquí con Antonio Calderón, con Juanjo Dobla, la retransmisión hoy de lujo también, como aquí en este PR Live. Gracias, Dani. Nosotros hablaban del partido de la temporada pasada y también lo hacía Juanjo sobre esa victoria que consiguió el Real Mallorca, una victoria cimentada prácticamente en 20 minutos en un Vallecas que empezaba, creo que, a tener público poco a poco y que vio como el Mallorca prácticamente fue un vendaval y acabó ganando. A ver si tenemos las imágenes de ese partido y podemos recordar esa victoria por 1-3 en Vallecas de la temporada 2021, en el que el Mallorca cimentó su victoria. Ahí estaba el primer gol de Amat Ndiaye, que prácticamente no cogió la cámara. Ahí está la jugada, esa combinación con Adon Prats, ese remate a bocajarro de Amat Ndiaye para perforar la portería del equipo rayista. Y vemos a Adon Prats como en el minuto 13, prácticamente sin solución de continuidad, 10 minutos después, marcaba, después de esa pérdida en línea de 3/4 del conjunto rayista, ese disparo que ataja el portero del conjunto rayista, pero el rechace lo mete a portería vacía el Dimoni Dartà. También pues prácticamente después ese servicio de falta de Salva Sevilla que saca prácticamente de la línea de gol y que después remataba por si acaso en boca de gol un jugador mallorquinista, pero el gol finalmente era de Salva Sevilla, la sacaba de dentro el portero. Una imagen clarísima en ese golazo, y finalmente la respuesta vendría por parte de Advíncula, el jugador peruano, ese disparo con la zurda que no podía sacar Manolo Reina, ese gol desde larga distancia, que es también uno de los peligros del conjunto rayista, sobre todo con pues un jugador como Bebe, ya que pues jugadores como Advíncula ya no están ligados al Rayo Vallecano. De hecho, fue una de las operaciones del verano liberar la ficha de Advíncula para acabar trayendo por prácticamente el mismo dinero a Radamel Falcao, que, como decía Antonio Calderón, pues se queda en el banquillo. Se lesionó en el último partido después de marcar un gol y evidentemente ha estado entre algodones durante prácticamente 15 días. Es cierto que era una lesión muscular, que Falcao es cierto que no es muy mayor, pero sí que empieza a tener una edad. Las lesiones no lo han acompañado desde que se marchó del Atlético de Madrid. Ha tenido problemas de rodilla, ha tenido problemas musculares, pero sigue siendo un jugador determinante. Y bueno, Juanjo, no sé si mirando estas imágenes te esperas un partido similar. Yo no me lo espero similar. No, sería una sorpresa mayúscula y sería espectacular. Ojalá fuese un partido similar, porque aparte de los 3 goles, Mallorca hizo un muy buen partido allí en No, not really. Mallorca did do an amazing match that day in Rayo Stadium. Juego que sea capaz de tener el balón y de moverlo bien, pero sobre todo tengo ganas de I do hope Mallorca is capable of dominating. Sea resolutivo, Yo but we hope that Mallorca's attempts at goal are confío plenamente en el juego que está show the results today. Ya huelga un poco decirlo porque siempre nos repetimos, pero es que es verdad que el Mallorca es un equipo muy competitivo, es un equipo que cuando juega al equipo contrario le cuesta ganar. Vamos a olvidar el partido. It is true that whoever they're up against, the other team has a tough job beating Mallorca. A los contrarios. Es un equipo. They've put up a very good fight against every team they've played against. Percibe que en cualquier momento es capaz de meter un gol porque genera juego, genera ocasiones de gol. Lo único que no hemos estado acertados es cara a puerta. However, we hasn't had the best chances at goal or best aim. Generar muchas ocasiones de gol, pero si a la primera, segunda ocasión somos capaces de marcar y obligamos al Rayo a ofrecerse más, a poner más encima del tapete, yo creo que el Mallorca pues se puede salir con los 3 puntos hoy. Hopefully we can get the 3 points today. De estos que ahora se hacen de reels motivacional de Víctor Coopers, creo que es, no me quisiera equivocar. I saw a Victor Cooper kind of motivational reel. No salen, pues el Mallorca va y algún día, como decía, that if you go, then the results will follow. Acabarán saliendo, ¿no? Porque el fútbol
So results will follow. Según qué marca deportiva, pero el fútbol te da lo que tú le ofreces y el Mallorca está Because at the end of the day, football gives you what you put in. Que el fútbol al final es justo, ¿no? Al final de temporada, lo que pasa es que Yeah, people say that football is fair at the end of the season. Hemos sufrido y es verdad, somos sufridores, somos We have suffered, that is true. Que tengamos y que tengamos jugadores buenos y que despite our quality, muy buenos momentos en Mallorca somos un equipo sufridor que sabemos que en la primera we división, do have to fight to be there. Muy bien para poder conseguir victorias, ¿no? And we know that we need to suffer to stay where we are. Es decir, lo hemos hablado también muchas But veces. at the moment, we're there. La última experiencia en primera división. Tenemos muchas más esperanzas y afrontamos los. So we have a lot more hope than the last time we were in this position. La imagen es totalmente diferente. El anterior año a primera a no diré que es abismal, pero yeah, I mean the difference is incredible from the last time we were in this position. Vale. Es cierto, vas al Bernabéu, la gente puede recordar, no, es que vamos al Bernabéu y nos meten 6. Bueno, sí, pero es un partido que, bueno, es el mejor partido hasta ahora de la temporada que le he visto al Madrid, en cuanto a juego y en cuanto a efectividad de cara a puerta, pero en este sentido vas contra al Real Arena y compites, vas a Mestalla, estás ganando 0-2 hasta el minuto 93, vas al otro estadio, también compites hasta el final, recibes a Sevilla, es cierto que te pueden remontar, pero al final no lo hacen, o sea, le aguantas. Yo creo que el equipo, las sensaciones son totalmente diferentes y mucho mejores. Sí, yo esta mañana, I think the team is completely different this time around. La prensa deportiva nacional y los comentarios que hacían es ese, ¿no? Que el Mallorca es un equipo que genera ocasiones, que crea. Yeah, I think we're creating opportunities. Que tiene jugadores de calidad. Lo único que le falla es la puntería. We take risks. Medios nacionales apuntaban a decir que el Mallorca lo que le faltaba era la puntería. Con eso no quiere decir que no tengamos jugadores de calidad, porque tanto Fer Niño como Ángel, incluso los jugadores que tenemos en el banquillo, son jugadores que son goleadores. Lo único que le hace falta es esa suerte y ese acierto cara a puerta. Yo creo que esa tensión y ese nerviosismo creo que se transmite cuando un equipo no lo tiene complicado a la hora de meter gol, pues se crea esa presión extra, pero yo creo que en el momento que superemos esto, como digo, yo creo que el Mallorca va a explotar. Bueno, veíamos las imágenes de los jugadores que sí que están sufriendo, pero en este caso el frío de Vallecas, pero estamos a finales de noviembre, bueno, sí, mediados finales de noviembre, el frío tiene que llegar, algún día tiene que llegar. Es cierto que aquí en las islas no estamos acostumbrados, pero algún día tiene que llegar. Y bueno, poco a poco hidratándose después del primer calentamiento y preparándose. Nosotros con esta imagen nos tomaremos un respiro y ya encaramos el tramo final de esta previa del Red Play Live para afrontar este partido. Esperemos que con las mejores ganas y recordando lo que fue el año pasado con ese 1-3 maravilloso del equipo mallorquinista, pues pensando en poder repetir esta gesta que no será nada fácil. Ahí lo vemos calentando. Ahora, publicidad. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides.
És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Pues estamos de vuelta aquí en el Red Play Live, sigue calentando el equipo back here with our coverage, watching the team warm up on the Vallecas Stadium. Desde la posición de nuestro cámara, Carlos, diría que el césped, a excepción de lo que se acerca a la portería línea de fondo, esta imagen ya no es tan buena. Iba a decir que el césped está... I was going to say that the grass looked pretty good, but then it stopped looking good then, as we could see that corner part there. Ahí vemos a Brian Oliván, que el otro día... We can see Brian Oliván there. Después de que se tuvieran problemas de centrales con la... Who rested last time after being sent, having some problems, and Jaume Costa being chosen last time. Y bueno, vemos calentando a los jugadores. We can see the players warming up here. A 2-3 metros de la línea de fondo, el campo ya deja ver sus calvas. Mientras vemos al fondo de la imagen esa grada de los bucaneros, bullanguera como ninguna, que aprieta, y de qué manera en este estadio. We can see an image there of the home fans on the other side of the pitch. Bueno, se ve remodelación de las sillas, no son las mismas sillas que hace 2 o 3 años. We'll ask Danny about this, but it definitely seems that they've had new seats put in. Se ha lavado un poquito la cara, ya le tocaba, porque recuerda que... It does seem like the stadium has been slightly polished. Que bueno, que el estadio por fuera no ha cambiado, de hecho no ha cambiado porque tampoco... Entre nosotros tampoco hay espacio para que cambie mucho el estadio, porque está en medio de la barriada de Vallecas y para ampliarlo poco. ¿O no es así, Dani? Pues sí, efectivamente, Carles, y de hecho pues hemos hecho pues esas entradas, ¿no? Desde cerquita de ese fondo, ¿no? Que todavía pues están evidentemente remodelando, o algún día lo van a remodelar. Vinimos aquí el año pasado, que por cierto pues también hizo pues muchísimo frío. De hecho había hecho pues esa nevada, me parece que con aquella tormenta, ¿no? Filomena, y recuerdo que había la nieve, todavía no había público. Pues yes, speaking about the pitch, we remember matches happening here while the storm and the snow of Filomena was on. So we're here now in the commentary box with Calderón, our guest today. So has the stadium changed a lot since you played here? Mejora un poquito, claro que sí. Está mejor. Yeah, it is better, of course. Lo principal es el césped. El césped ha mejorado muchísimo en nuestra época. The grass is better now, obviously. It was quite difficult to play here, actually. El resto, pues bueno, los asientos, se nota que
que la primera división pues te permite ir poco a poco. And the rest, well, I mean, the seats and stuff, you know, that's effect of being in first division. La verdad es que estamos cerquita del césped aquí en la cámara de comentaristas, pero bueno, la verdad que siempre que venimos aquí We are quite near the pitch here in our commentary box. tribuna que tenemos aquí en la parte superior, Carles, yo creo que However, there is complicated vision from where we are. más de 2 días, o sea que si en algún momento veis que me pierdo un poco es que no veo a lo mejor al jugador de la otra banda, pero bueno. So if I get lost while commentating, it's because I don't have a perfect view of the pitch. Calentando el equipo, el Rayo Vallecano también. So the Rayo team still warming up here. Por cierto que cuando he salido aquí al césped, pues me he encontrado con el gran Mario Suárez, es jugador del Real Mallorca, buen centrocampista, gran centrocampista, grandísima persona, que bueno, pues has tenido esta semana pues un poquito de virus, es verdad que esta temporada no está jugando tanto, pero sí que es un jugador pues que ha sido también muy importante aquí en el Rayo Vallecano y con una trayectoria pues la verdad que muy importante, ¿no? Comentabais antes, ¿no? Pues Óscar Trejo, que es el capitán de este equipo, también con pasado mallorquinista, y como digo, Mario Suárez, bueno, pues Antonio, caras también conocidas para el Real Mallorca, siempre, por lo que veo, de tu época, y también siempre hay aquí intercambio de jugadores, Sí, bueno, lo hemos comentado antes de venir a la cabina, que tanto Mallorca como Rayo Vallecano pues han tenido siempre gustos por los futbolistas buenos, han tenido buen poder adquisitivo y se han podido permitir esos futbolistas de calidad. Y lógicamente son sitios muy atractivos. It is true that Mallorca and Rayo Vallecano have shared many players throughout the years. It seems they have good taste in their signings and in what to do with their budgets. So 20 minutes away from kickoff now. Real Mallorca, nosotros, pues en mi caso, he llegado hoy aquí a Madrid, aprovechando pues estos vuelos directos que tenemos con Air Europa, que siempre nos facilita mucho las cosas. So obviously I made my way to Madrid here today. Después, como decía Pedro Rostoy, ¿no? De un parón largo para nosotros, vamos a cerrar esta jornada. After a long rest time for us. Lunes, la verdad es que a los jugadores, 14th match of the league. Como entrenador, pues se les hace largo, ¿no? Cuando tienen ganas de competir. So it does get to be a bit too long, doesn't it, when we have so much time? Claro. A ver, hoy en día los futbolistas son muy profesionales. Nowadays, footballers are very professional, and they still work non-stop, even if they're not playing on the pitches. But yeah, it makes for strange weeks because some are so short and others are so long. But this is, at the end of the day, this is what the footballer wants. They want to compete. El estado del terreno de juego a los dos equipos, porque bueno, es lo que donde he estado yo siempre en primera división, segunda división, cuando he sido futbolista. Yeah, it's where I've always been with this team, first division, second division. Tiene muchos medios para todo, entonces estarán deseando que empiece a rodar el balón. So I'm sure the players are just extremely excited for the ball to start rolling. Yes, and so are we, and so will be Luis García Plaza, who will be watching from his box on the stadium. He's actually almost next to us. So if you hear any shouting or any bangs on the wall, that you know it's not us, it's Luis García Plaza next to us. Who'll be very tense. So when you've been sent off, I actually have. I'm just coming back actually. Bueno, es que yo creo, a ver, yo entiendo que cuando estamos jugando la competición, pues la tensión es alta y algunas veces. I understand that tensions run high when teams are playing. Piensas que te están pitando algo que no es justo, tal como tú lo has visto, y protestas, bueno. Yeah, and you protest against things that you find unfair. Vete al vestuario a enfriarte, pero ya luego que te sancionen y además ahora. So I mean, to be sent to the change rooms to calm down, I think is fair, but to be sanctioned and sent off, well, a bit too much. Hemos insultado o hemos tenido cualquier cosa que te You know, if you've done something like insult somebody, then maybe, but... Solo faltaría, pero yo
digo que efectivamente el míster nos comentaba que cuando hay, por ejemplo, una decisión del VAR, pues hay mucha tensión ahí abajo, se dice todo, no solo los entrenadores, sino también los jugadores, y él mismo lo reconoció públicamente, que los árbitros pues no es fácil, ¿no? Es decir, estar viendo una pantalla... Yeah, Luis García Plaza has admitted publicly that it's quite difficult to keep calm when you've got the referee making decisions, your players and the fans in the stands. Un poquito más fácil, ¿no? Es decir, el otro día Luis García, yo creo que se veía en las imágenes, ¿no? Que decía, pues, es que no nos pitan una. Hombre, yo... Yeah, Luis Garcia was complaining about the decisions that were being made. And yeah, I don't know if he deserved to be sent off for making that remark, really. Sí, a ver, yo creo que ahí en ese momento, pues yo también entiendo que los colegiados, pues están viviendo también en tensión y entonces lo que quieren es cortar. Yeah, of course the referees are in tension as well, and they want to nip things in the bud. Nos gustaría a nosotros que tuvieran y que se pusieran en nuestra piel. Él también nos dice a nosotros, bueno, poneros en mi piel, si es que está todo el banquillo. You know, the referee also says, he asks for people to go in their shoes. Pero que vuelvo a repetir que me parece que hasta cierto punto lo entiendo. Lo que no entiendo es que... And I think I understand that. However, I don't think you should be sent off for 2 matches. Pues, Carles, aquí estamos, ¿no? En la cabina, no sé un poco cómo vais de timing, pero bueno, que 16 minutos para las 9 de la noche. So, 16 minutes until kickoff now. Estamos comentando con Antonio Calderón y bueno, pues también con Juanjo Doble ahí contigo, así que pues todo cada vez más cerquita, ¿no? De que se arranque este partido. Nosotros vamos a recordar buenos tiempos, el inicio de lo que fue... Yes, we're actually going to go and remember some very good times. La época dorada del Real Mallorca. The beginning of Mallorca's golden age, which actually started over there with you in Rayo Vallecano. Y es que en el 97, in 1997, when the Mallorca team, TV3 images, las televisiones sin derecho, bueno, públicas podían comprar los derechos de la liga en un Vallecas realmente repleto después de ese gol. When an absolutely packed Vallecas stadium. 1-0 con gol de Barbero a centro de Stankovic. El Mallorca regresaba a Vallecas con la intención de aguantar el resultado. Recordemos que so Mallorca was there trying to have the same result as they had at home. Es decir, el Rayo había quedado 18º por la promoción de descenso, el Mallorca quedó tercero. Rayo at that point was on at 18th position. Era de 22 equipos. At that point, first division was 22 teams. No quisieron aceptar ni Sevilla ni Celta y que al final provocó que se tuviera que reformar toda la liga. There was a whole reformation of the league that year. Un batiburrillo durante 10 temporadas con 42. And it ended up being quite a mess for 10 whole seasons. 20. There were 20 teams in second division. But there was always a descent playoff with the 18th team. Totalmente merecida, aunque protesten los jugadores del Rayo, de uno de los centrales. Y ahí estaba. And we were just seeing the red card there for the Rayo midfielder. El primer penalti después de ese centro que pega en la mano, creo que era de Barbero. El Chichi Solé se ponía las manos a la cabeza. Ese centro que, bueno, sí pega entre el pecho y la mano. Un penalti, so the first penalty there. Un jugador que estuvo en la agenda de Beltrán para llegar al Real Mallorca, marcaba en el minuto scored by Klimovic. De partido. Un penalti muy bien lanzado que no podía llegar el portero del Mallorca. Carlitos daba ese bueno, recibía esa falta en la frontal, que no sé si es penalti. Para mí es penalti, claro, porque le pega en la línea. No, for me that was another clear penalty there, which they didn't whistle at the time. Stankovic, ese centro medido y ese remate de Carlitos a segundo palo que marcaba el gol. And then the equalizer there from Carlos. Tenía que recibir 2 goles más para acabar cayendo. Finalmente recortaba o metía en el partido en el minuto 82 Cortijo, central, capitán mítico. And then the 2-1 scored by Cortijo for Rayo. Ese remate poderoso para cruzar la pelota. Aguantó el Mallorca todo lo que pudo y más ante un Rayo que seguía llegando y llegando. Mallorca held off everything they could.
y finalmente no lo consiguió. Ahí estaba prácticamente el tiempo de descuento, el minuto 48, ese puntapié arriba y ese ascenso merecido después de un lustro del Mallorca a la primera división, desatando la locura del Mallorca en Vallecas y de los mallorquinistas que se habían acercado a Vallecas, iniciando esa época gloriosa con un equipo. Yeah, and that was the beginning of the age of glory for Mallorca in that time. Con Galvez, con Carlitos, evidentemente la alegría fue tremenda. Qué nostalgia cuando los inalámbricos podíamos estar en el césped metiendo ahí la alcachofa para poder captar esos momentos de alegría y esa victoria que se llevaba el conjunto mallorquinista y evidentemente la alegría sobre ese césped que significó, pues, and yes, we can see the happiness there from the fans and the players on the pitch. Esa época gloriosa con esa Supercopa, con esa Copa del Rey conseguidas y cosechadas. Si no me equivoco, creo que la Copa del Rey fue contra el Recreativo de Huelva y en Montjuïc precisamente creo que fue, si no recuerdo mal. Ahora me saldrá. No, Montjuïc no. Me acuerdo de esa red que era como parecida a la de Montjuïc. No, me estoy confundiendo. Y esa Supercopa de España después de esa copa que se escapó entre los dedos en Mestalla contra el Futbol Club Barcelona en esa tanda de penaltis, con ese penalti que Ruth Hess le paró Yes, talking about the time that Mallorca had following this. Se tiraron 20. Ahí vemos a Luis Carreras que acabaría dirigiendo. And seeing Luis Carreras there on the pitch, who would end up directing the Mallorca team. De la cantera del Barça y que acabó también entrenando al Centre Esport Sabadell, al que subió a segunda división, cosa que desde aquí le agradecemos al gran Luis Carreras, que es otro de los históricos, otro de los míticos del conjunto. Another legendary player from Mallorca team. El día de enero a lo mejor lo liamos para que entre. Maybe we can manage to speak to him on the 2nd of January, which is the day they play against Barcelona. Quedaba es cierto, derrota, pero con el gol favorable de Barbero en el estadio de Son Moix, pues evidentemente se conseguía ese preciado ascenso a primera división. Ahí vemos a Olaizola, que fue capitán mítico del conjunto. ¿Tú lo recuerdas eso? Yo estaba ahí en el campo. So do you remember that, Juanjo? I was actually there. A mí me habían bajado al filial y nos invitaron a ir a presenciar el partido ahí a Vallecas. Yes, I was invited there to watch it in Vallecas. Very exciting. It's a long time ago now. It's nice to watch again, to see those images and see old teammates. I was 17 when that happened, actually, and I'm going to be 41 on Wednesday. No, tampoco tantos, pero estás mucho mejor en cámara. Uno brilla y el otro, bueno, en fin, a lo mejor tendría que salir de plano. Bueno, pues las imágenes de ese ascenso mítico quedan 8 minutos 9. So, yes, we are 9 minutes away from kickoff now. So we are going to our last ad break before the match begins. So anybody needs to go to the loo, then they can go to the toilet very calmly. So we'll be back with you live then, very shortly, with Dani Benjagoa, Antonio Calderón, and with us too. So see you then.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Pues ya tenemos imágenes del estadio de Vallecas, de donde se van a sentar tanto en este caso Pedro Yes, Rossell so como we también are looking Andoni at the Iraola. images Tengo que decir que no era Montjuïc, no. of the bench. Era el Martínez Valero. Por favor, discúlpenme, que aquí el catalán es nuevo. Martínez Valero. Es donde se ganó la Copa del Rey contra el, eso sí lo he dicho bien, Recreativo de Huelva. En ese partido que fue la continuación, podríamos decir, del inicio que veíamos antes, ese ascenso después de un lustro a la máxima categoría del fútbol Yes, español. so we'll be now giving a very summarized account of events during the match. Rayista no pudo con el equipo de Luis García Plaza, que ganó claramente por 1-3. 20 minutos gloriosos del equipo mallorquinista le dieron esta victoria de un Rayo que, por cierto, ganó en el Visit Mallorca Stadi por 0-1. Y ahora sí, le dejamos todos los mandos a la voz. So we're now going to give our control over to Dani Barjagoa today, away from Mallorca, in the commentary box in Vallecas, who's there with Antonio Calderón, and myself and Juanjo Doblas will still be here covering until the end of the match in the Mallorca Stadium. Yes, so both teams already on the pitch now. Yes, both teams are on the grass now. Greeting their rivals and also the referees. Going through Mallorca's 11 again with Manolo Reina in the goal. Olivan and Maffeo on the wings. Russo and Valgent at the back. Rodriguez and Bataglia in the middle. Dani Rodriguez and Bataglia in the centre. And then Kangin Lee, and right up the front we've got Firmino. Hopefully he can also have some more luck and find opportunities to score today. Once again, Manolo Reina was a captaincy for Mallorca today. Up against number 8 for Rayo Vallecano, Trejos, as their captain. Pues contar un buen partido y en nuestro caso pues una victoria al Mallorca, por supuesto. Pues sí, hombre, el Mallorca tiene que tener cuidado porque el Rayo en su campo está jugando muy bien, con muchísimo ritmo. Mallorca needs to be careful, of course. They're going to be confident today on their own pitch. They've been playing very well. And they're going to have to watch the way in which they begin the match.
Bueno, vamos a ver. They're going to have to try and surprise their rivals. También preparado para vivir este partido que esperemos pues nos depare una victoria. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. Buenas noches, Antonio. Pues sí, aquí estamos. Yo ya lo he dicho antes, ¿no? Yes, I'm also here, Juan Dobles speaking. De máximas garantías para intentar conseguir los 3 puntos ahí en I think they have a very confident 11 today, Mallorca. Este Rayo es muy peligroso, tiene mucha pólvora arriba. But it's a very dangerous Rayo today. Que ha marcado en casa, ¿no? Los 6 partidos que they've scored 13 goals at home in the 6 matches they've done at home. De alguna manera obligar al Rayo a abrirse más, a exponer mucho más. So Mallorca really needs to force Rayo to put their guard up and to be scared. So that is kickoff. Antonio Sánchez para enviar directamente a servei de banda. Traurà Fran García, lateral esquerra. La posa cercant aquí el cap de Trejo. So possession first for Rayo. Rebutja, avança Martin Valgent, que envia també directament a la banda. Veiem ja aquells que seguiu el partit també a través del nostre canal de YouTube. La imatge del segon entrenador, avui primer, Pedro Rostoy, jugant al Rayo Vallecano, intentant el manco per aquesta banda esquerra, endarrerejada per al central, per Sabeljic, aquest obri cap a la dreta, la posició de Bailliu, la connexió d'alta cercant a Sergi Guardiola, no hi arriba, l'avantatge aquí per Manolo Reina, que dubta i al final ho fa molt bé, juga amb Franco Russo, la connexió a d'alta amb la pilota per Niño, la deixa perfectament per Kangin, la velocitat del Corea, aquí està Kangin, que arriba al frontal, la deixa possession in with Mallorca's strikers. Antonio, no era Dani Rodríguez, no sé si han terminado pitando pues alguna falta o alguna... Sí, porque se ha rebalado y al rebalarse ha derribado. One of the players there has slipped and there's been a free kick whistled. Una buena salida. Con velocidad, Antonio? Sí, porque además parecía que Reina se había hecho un poco lío, pero ha salido muy bien. Han buscado un pase vertical a Niño, que ha descargado bien con Kangin y bueno, se han plantado en el borde del área con 3 pases. Bueno, recordemos a todos aquellos oyentes, ¿no?, que nos pueden seguir en el audio 5, ¿no?, de Movistar y también de Orange, esa opción de audio disponible del Real Mallorca. Saludamos a todos aquellos que nos están siguiendo the commentary in Spanish and Catalan available on Movistar and on Orange. El lateral del Real Mallorca, l'ajuda de Bataglia, surt el Mallorca, surt Antonio Sánchez, la posa per Dani Rodríguez. Possession for Mallorca. Bona obertura a l'esquerra, llàstima, no hi arriba Olivan, ha rebutjat la defensa, surt el Rayo en bici de protagonista. Well defended there by Rayo. Going to see Olivan there trying to tear down the pitch on the left wing. Está claro que los laterales, tanto Pablo Maffeo como Brian Olivan, tienen que ser una punta de lanza ahí en las bandas, ¿no? Es uno de los puntos fuertes que tiene este Mallorca. Yes, they both need to be the focus of the team there on the wings. Creo que Fer Niño ahí arriba, aguantando el balón de espaldas a la portería y descargando a los jugadores. And I think Fer Niño up the top, putting pressure on, will be one of the strong points of this match. Al Rayo Vallecano, arriba Isi a la recepció, a punt de perdre, reclamaven falta, no res diu l'àrbitre i se'n va molt bé al Real Mallorca, en Kangin Lee, al Corea l'acompanya. So Kangin Lee in possession again, climbing up the pitch. Fer Niño there waiting. There's 3 on him and he is down and there is a free kick. La falta que acaba de provocar a Kangin Lee, jugador habilidoso donde los haya, tenía ya 3 futbolistas sobre él y sacó petróleo porque se había quedado muy cerrado y no m'haurà. Yes, Kangin Lee there had 3 players on him and he threw himself on the ground but managed to get the free kick out of it. Kangin is going to take this free kick with his left leg. Evidentment Bataglia, Rodríguez, Fer Niño, Galarreta que queda fora de l'àrea, no m'haurà. Pot ser la primera oportunitat clara per al Real Mallorca, el minut 3, aquí arriba la centrada Kangin Lee, no arriba. So here we go, Kangin Lee. El rebuig de la defensa que se'n va a córner serà el primer córner del partit. But it is defended by Rayo and it's going to be a corner, the first one of the match. També s'acosta una mica Ruiz de Galarreta i no moure la pissarra de Pedro Rostoy. Preparat a Kangin en aquest primer llançament des de la cantonada. Aquí està, cam esquerra, la posa cercant aquí el punt de penal, la rematava també Martin Valgent, ha relliscat ara Franco Russo, que més li han acabat xiulant la falta. Bueno, pues balón para el Rayo Vallecano, pero
Importante, ¿no, Antonio? El tener presencia, ¿no? Sobre todo ahí en territorio enemigo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Han salido las dos veces con muchísima claridad y han provocado primero una falta y después Yes, it seems like Mallorca is coming out with all guns blazing and they're coming out attacking very confidently. And we've got a headline coming up here in the bottom of the screen. Oh, and it's possession for Rayo here. Álvaro Nesta there finding the ball for Rayo, but then well defended by Maffeo. And as I was saying, the headline at the bottom of the page says the first minutes in Vallecas are being dominated by the Mallorca team. Nunca mejor dicho. Y este pase que ha pasado entre central y lateral, pues bueno, yo creo que Álvaro no ha decidido bien. Yes, so the players in this, especially in the midfield for Rayo, they are literally like lightning bolts running down the pitch then. So Battaglia seems to be down on the ground at the moment as we wait for him to get back up. I think it might have been Sergi Guardiola's kick there where he could have been hurt. Me da la sensación, no sé, que parecía como que estaba bastante dolorido. Ahora vemos que se levanta. He looks like he's actually in quite a lot of pain. We'll see if he can get up now. But it was definitely impact in the ball. And Trejo is there. Però dues aproximacions perilloses del Rayo Vallecano. Ara s'ha fet mal també. Ferninho, però continua l'acció. So that was dangerous kick there from Rayo, but luckily for us, defended well. Bueno, pues la verdad es que, como digo, dos... Es que el Rayo es peligroso. Con poquito, Con poquito se han plantado ahí para crear peligro. Tampoco... Ha sido un mal golpeo de Reina en la salida de saque de meta y ha cogido. Yes, I think that was a not a great kick out of the goal by Reina there, and they made the most of it. Dos últimas jugadas, un fallo de marcaje de Pablo Maffeo, Sí que es un riesgo que tiene que asumir el Mallorca porque es un jugador que también tiene un perfil ofensivo, pero en estas jugadas tiene que tener mucho cuidado porque Álvaro García se queda a veces descolgado en esa zona alta. Yes, Mallorca needs to be careful because sometimes Álvaro García, as I can see him there, up on his own. There was a kick there towards the goal from Rayo, but it was caught by Manolo Reina. El Rayo se queda en presión alta, adelanta Trejo. Antonio Sánchez que cau en terra, l'àrbitre diu que no hi ha falta. Antonio Sanchez there is down, but there is no free kick no foul according to the referee. El árbitro que va a parar aquí el partido porque desde el banquillo Iraola le está diciendo algo y le recuerda que él es el colegiado y que le toma las decisiones. The referee there stopping the match because the coach for Rayo is saying something, and the referee is reminding him that he is the one in charge of the rules. Figueroa dice que no, que ha sido más adelante. Y como el que manda en estos casos es el colegiado, pues a otra cosa. Por cierto que el colegiado en el día de hoy es Figueroa Vázquez del comité andaluz. So we've got an Andalusian head referee today. Possessió, tranquil·litat i el Real Mallorca. Apareix Battaglia, ja recuperat d'aquest cop. Enrere per Manolo Reina. Pressiona una miqueta aquí el Rayo Vallecano. La pilota de Reina. A la posició de Maffeo, que amb el cap habilita. So in possession of Mallorca at the moment. La pilota de Belliu. A la posició de Russo, que amb el cap juga, però apareix Isi. No, també apareix aquí. Header from Russo there. L'argentí. Ara té el central del Real Mallorca. Han cortat aquí en Rodríguez. Around midfield at the moment. Apareix Battaglia amb Olivan. La pilotada cercant aquí a Ferninho, que jugui amb el seu cos. They're trying to look for Ferninho there. But stolen by Isi there for Rayo. Le marcó al Mallorca en el primer partido en segunda división. I actually remember him scoring against Mallorca in the first match in second division with Luis García Plaza.
Ataca Olivan, arriba la centrada, no hi arriba Olivan there on the attack. Kang In-lee is there in time to reach the ball. Enrere per Pablo Maffeo, prepara la cama, ara sí fa la centrada, molt passada, no hi arribarà ningú. L'avantatge aquí per Isi, que Pablo Maffeo there kicks but far too long. Rayo Vallecano. And that is throw in for Rayo Vallecano. Para el colegiado, para quién, pero había pitos aquí del público de la parroquia de Vallecas. Seguramente. You can hear lots of whistling here in the stadium tonight. Aquellos que estáis siguiendo el partido por nuestro canal de YouTube, nos veis aquí agachados, no es que tengamos la espalda. Those of you watching on YouTube can see us here very hunched over, but it's not that we have lumbago or anything like that. We do have quite a difficult point of view from where we are here in our commentating box. So we're in this position in order to see the whole of the pitch. Yeah, because for example, I can't see the corner here. Bueno, la falta damunt el jugador Isi del Rayo Vallecano, la xiulada al col·legiat. So a foul there against Isi. Territori madrileny. Bueno, Juanjo, ¿cómo lo estás viendo estos primeros 10 minutitos de partido? De momento, pues, buscando, ¿no?, esa primera oportunidad del Real Mallorca. Sí, los dos equipos están intentando hacer con el balón. El Mallorca, pues, en dos fogonazos ha mostrado lo peligroso que puede ser en el contragolpe. Y el Rayo Vallecano, pues, con esa banda izquierda creando peligro, Hay que estar... Yes, I think both teams are creating damage and creating danger at the moment. El Rayo ya ha demostrado que es peligroso, They both demonstrated that they can be dangerous. Possession for Mallorca then, going straight up the top of the pitch, but then in the end defended very well by Isi. La verdad es que esos rebalones, Antonio, son en el peor momento, Sí, y eso enfada mucho a los entrenadores, porque ya en los calentamientos ellos tienen que ver cómo está el terreno de juego, si está muy blando, menos blando. Yes, obviously it's also a question of the grass here, something that infuriates coaches because they always try and gauge that in the warm-up. And I've already seen two players slip now. And obviously if that happens to you when you're defending, that can cost you a goal, of course. In this case, it was a player that could have controlled the ball and they lost it because of the slip. Yo creo que está muy cómodo en el partido. Tiene que tener cuidado porque el Rayo en campo contrario está presionando muy fuerte y con estos envíos largos, que a lo que de momento como está creando peligro. Alerta que arriba Sergi Guardiola, que ha rebut aquesta passada Sabeljic. Sergi Guardiola there for Rayo. A la frontal de l'àrea, obertura cap a l'esquerra. Una miqueta més going up the pitch towards Mallorca's goal. Ha guanyat bé la posició, però Pablo Maffeo que ha corregit bé, alerta que l'ha perduda. Posa la camata aquí a Antonio Sánchez. Pablo Maffeo there defending, but then loses the ball. Back into Mallorca's possession. Back into Rayo's possession now. No permite porque sabe que el Mallorca sale con mucho peligro y no quiere verse sorprendido. Entonces aprietan muy fuerte. Traurà de banda Brian Olivan, cercant d'alta aquí a fer. Olivan there taking the throw in for Mallorca. Bataglia ha relliscat una vegada més. Se l'endú Òscar Trejo, se'n va de Bataglia, se'n va també de Galarreta. Stolen by Trejo, but then back into... Valliu per Sabeljic i torna a començar. Yes, still in Rayo's possession. Back into the goalkeeper's hands. Dimitrievski there. Macedonian goalkeeper for Rayo tonight. Problemes aquí a la sortida de pilota per Catena. Torna a endarrerir per al seu porter. Surt amb la pilota controlada. Comesanya. Obri cap a la dreta per Valliu. Ja la té Isi, que toca de primeres per Comesanya. Pressiona per aquí Ferniño. A veure si pot arribar la recuperació al Real Mallorca. Òscar Valentín. Ferniño there, challenging, trying to get the ball back in Mallorca's possession. Aquesta banda de Fran García, el control és bo, però s'ha creuat molt bé aquí Antonio Sánchez per enviar directament al servei de banda ben a propet del cantonat de corna.
Sí, el Rayo lo tiene claro. Cuando ve que no consigue mediante asociación penetrar, envía largo. Alerta, alerta, que arriba Fran García al cantonat de l'àrea, el xut impacta a les cames de Bataglia i això acaba en corna, per tant, la primer. Fran García there shooting towards the goal and hits Bataglia's legs, which means that will be a corner for Rayo. So Mallorca is going to be defending this now. El Rayo Vallecano, los bucaneros. Posen cercant el pal curt, ha rebutjat la defensa, la pilota que li cau aquí a Dani Rodríguez, a veure ben si pot armar la contra. El Tigre que se'n va amb velocitat, l'acompanya Canguilí, a la dreta l'espera Galarreta, que l'està demanant, Mallorca defends there, that corner, and surt el Rayo ara a la contra. But in the end the ball is stolen by Rayo again. Que se'n va d'Antonio Sánchez. Comesaña there, coming back down the pitch. Ha marcat Sergi Guardiola. And that is a goal there for Sergi Guardiola. First goal of the match for Rayo. Comesaña there found a gap in the defence. And Sergi Guardiola scores with his left leg. So first goal of the match in minute 15. Arribant amb algun perill. I en la més clara no han perdonat. Bueno, pues Antonio Calderón encontró agujero en el centro de la defensa y la verdad que definió muy bien el jugador del Rayo Vallecano. Sí, ha sido un buen pase a la espalda, pase filtrado, un buen desmarque también de Guardiola y una buena finalización. Pero de nuevo entrando por la banda izquierda. Tanto Fran como Álvaro son jugadores muy peligrosos. Bueno, Juanjo, pues toca remar en contra, ¿no? Aquí en Vallecas estaba avisando el Yes, so now that means we are already rowing against the tide now in Rayo. Sí, estábamos aguantando bien. Sí que es cierto que, como dice Antonio, esa banda izquierda. Yes, we were holding them off very well. The left wing we were definitely worried about. Fallos en defensa en este gol está claro. But there were a couple of defense mistakes there. No sé si Russo intenta marcar el fuera de juego, pero el pase es muy bueno. I don't know if Russo was trying to get the offside there. Con el balón e intentar hacer un poquito de juego asociativo porque es lo que nos va mejor, So we'll see if we can do some associative play. Another foul there against a Rayo player in 3/4 of the way up the pitch, spurred on by this goal, trying to damage Mallorca further. Yes, it seems that Rayo is now feeling very comfortable. So they are now starting to play much more on the other side of the pitch. So Oscar Trejo is going to, or maybe Isi is going to take this free kick. But luckily this time saved by Manolo Reina. Pressionat per aquí per Oscar Trejo, llença a terra, xiula la falta al col·legiat, per tant serà pilota al Rayo Vallecano. Serà finalment en servei de banda. Throw in now for Mallorca, taken by Brian Olivan. Capaç de reaccionar el Mallorca en aquest gol que ha marcat el Rayo Vallecano, que ja ho dèiem, intractable de moment aquesta temporada a casa seva, el millor local, millor que els grans. Anem a veure si arriba la resposta de l'equip de Luis García de Pedro Rostoy. So hopefully now we'll be able to see the response from the Mallorca team. Galarreta, el canvi d'orientació cercant a l'altre costat, valent també a la posició d'Olivan, que la controla, jugava al banco, cercava l'autor passada, ha tocat Isi, per tant serà banda per l'equip mallorquinista. Throw in for Mallorca now. L'estadi amb Antonio Calderón, ex del Mallorca i també del Rayo Vallecano, i en Juanjo Doble, exjugador també del Real Mallorca. Bueno, vamos a ver ese saque de banda. Si a balón parado también puede reaccionar el equipo mallorquinista. Preparat per la rematada Franco Russo, que ha pujat al central. També entra a l'àrea. Franco Russo here has come up to try and help with this mission. Però acaba tocant el defensor. Russo heads the ball, and it's going to be another throw-in for Mallorca, very close now to the corner area. Antonio Sánchez, Ferniño y Russo dentro del área. 4 players inside the goal area already.
canta aquí al cap d'algun futbolista, pareix russo, també la deixa alerta a la contra que troba forat, alerta a la contra que se'n va amb moltíssima... And again, once again, the Rayo has seen a hole in the defense there. Marca el segon el Rayo Vallecano. And it is another goal for Mallorca, for Rayo. This time, Álvaro García, goal scoring. He found the perfect hole in Mallorca's defence and just tore up the pitch then. Excellent counter-attack from Rayo. Kang In Lee there trying to support and trying to cheer on his teammates, but it is looking very complicated now all of a sudden with 2-0 on the scoreboard. Ese rechace no está bien cerrado y la vigilancia del rechace tampoco era buena. ¿Qué ha ocurrido? Pues que han encontrado un pasillo, han encontrado uno de sus hombres más rápidos, a Álvaro. Yes, it found one of their, that gap was found by one of their quickest men, which is Álvaro. And yes, then there wasn't much chance of him making a mistake there. Hay que aguantar un poquito. Creo que el Mallorca debe coger un poquito el pulso e intentar buscar un gol. I think Mallorca now needs to get a bit of a pulse, and we need to get the ball rolling. Consigue controlar un poquito la situación, el juego y acercarse un poco, pues un gol le puede meter de nuevo en el partido. And of course, we can still score against them. Jugador que evidentemente tiene muchísima calidad, sobre todo en esa pierna zurda. Yes, Álvaro García there, a very strong player, especially with his left leg. So what do you think at the moment, Juanjo? Still a lot of the match still ahead of us. I mean, yes, it's not a good start. They're very important defense mistakes. For them to basically be straight in front of the opposite goal with one kick is a mistake. Quizá lo que estoy viendo es que el Mallorca por esa banda izquierda le están creando mucho peligro, pero porque tenemos un lateral que tiene un perfil muy It seems that there's lots of damage happening on the left wing. Probably because in defense we have quite an offensive player, which means that he's up the front wanting to attack, and that leaves the gaps then for people to get to. And maybe not enough action from the midfield because of players such as Gallagher, who we haven't even seen yet do anything in this match. So at the moment things don't seem they could get much worse, do they? Yes, not like they are absolutely murdering the team or anything, but yeah, they've had two good opportunities and they've made the most of them. Yes, they're very offensive players. Las vigilancias han sido muy flojas en ese saque de banda. Deixa seguir aquesta acció, per aquí hi havia una falta damunt Òscar Valentina, habilitat de Sergi Guardiola a la dreta, i aguanta el Rayo Vallecano en zona 3/4, i sí que ralentitza un poc el joc del seu equip, endarrerint per Sabeljic, aquesta amb Catena, pressiona per aquí Kangin, obertura a l'esquerra per Fran García, la passada en llarg que tocava d'Esperó Álvaro, l'autor d'aquest segon gol, se la queda Galarreta, a la dreta per Mafeo, toca de primeres. Yes, ball was in Rayo's possession but has been stolen by Galarreta. Damunt de Ferniño, això sí, molt tancat, a veure ben qui inventa, Ferniño que se'n va, li cau la Ferniño there in possession. No crec que perquè ha jugat amb el braç, ara l'àrbitre que se'n va cap a Ferniño, i alerta que no li tregui la targeta, no, ara l'està advertint, l'està avisant. Yes, referee warning Ferniño there after he blows him a foul because apparently it was handball. Me desespero cada vez que veo pitar una falta así, porque ahora los jugadores han I feel very despaired when I see a foul like that being whistled because it seems like everything is, you know, sometimes we see players literally throw themselves on the ground, put their arms up, and they get the foul whistle for them. And it's completely normal that when you're fighting for the ball that you use your arms at some point. Bueno, yo creo que es otra cosa que los árbitros tendrían que intentar
acertar Tiene un un poquito poquito más de más. paciencia. And for me, it's something else that the referees could be thinking about. Ha recuperat el Rayo Vallecano, que de moment s'està imposant a la Back Mallorca in 12 per Rayo's marcador. possession now. Sí, el Mallorca necesita ahora reorganizarse, reagruparse. Ahora mismo el Yes, Rayo Mallorca está needs encima to porque le han marcado reorganize todos and los goles. regroup. Acaba de caer Figueroa. El colegiado, que ha patinado también. Víctima, ¿no? También The referee has also también slipped on the para este pitch. partido. Es que ya digo, está patinando mucho también este césped, ¿no? Lo acaba de mostrar también el So it seems, yes, a very slippery pitch today. colegiado. Aguanta el Rayo Vallecano. Había dejado un detalle de calidad brutal. Óscar Valentín también, por cierto. Cuando lo hacen bien también hay que comentarlo. Aguanta Óscar Trejo. L'Argentí se'n va d'un, se'n vol anar al segon. Bataglia que posa la camata, recupera Ferniño, però Trejo ha aparegut a providencial per recuperar una altra vegada la pilota que la torna a tenir l'Argentí. Aquí en zona 3 quarts, s'acosta a l'àrea, la deixa per Isi. Trejo again tearing up, and Isi is there. Torna a deixar per Óscar Trejo, que cap enrere per Comesaña. El xut que se'n va Back with Óscar Trejo. Bueno, el pase de Comesaña. And this time goes over the bars. La línea de presión del Mallorca y ha generado esta situación que luego ha acabado con un tiro que antes de golpear le ha botado y no ha cogido portería. Pilota de Martín Valgent perquè s'avarei aquí Ferniño. Recupera la pilota el Rayo Vallecano, el cap d'Òscar Valentín, se la lleva damunt ara Catena. Orben qui la baixa, Isi que juga amb el Ball cap. still in Rayo's possession now. Martín Valgent. Torna a variar-se Defended by Martin Valgent. Come back up to Ferniño now. Álvaro que la posa cap a dalt. I la pilota que acaba mansa als peus de Valgent amb Manolo Reina. And then finally back into Manolo Reina's possession. Me decía Mario Suárez antes de empezar el partido, que he podido charlar unos minutitos con él. Muy buen ambiente aquí en Vallecas de la gente. No contra la directiva, que eso es otra So historia. pero very sí con good el equipo. atmosphere Se está in notando Vallecas today. en este minuto. No moure, perquè ataca Kangin, li pega Kangin a les mans del Kangin porter. Lee Bueno, pues here. mira, ¿por qué no? Hay que Good shot probarlo. at goal, but unfortunately straight into the goalkeeper's hands. Era muy difícil que sorprendiera. It was quite far away. It was a good shot. Han conseguido conectar, de nuevo con Fer, y eso le ha dado posibilidades para salir. Ha elegido el tiro, bueno, está bien. Lo que pasa es que yo creo que tenía oportunidad de haber abierto a la banda izquierda con Brian o aquí a la derecha con Maffeo y tener un poquito más de tiempo el balón para hacerle volver. Torna a fer mal el Rayo Vallecano per aquesta part dreta. Arriba Comesaña al cantonat de l'àrea. Una miqueta més a la banda, la demana Isi. Posa la cama Dani Rodríguez, que cau en terra i li cau la falta al jugador del Rayo Vallecano. Ha trepitjat el futbolista del Real Mallorca. Dani Rodríguez are defending against Rayo and gets a foul in his favor. Y el Mallorca a veces se pone nervioso y quiere jugar, hacer un fútbol muy directo. Yes, it seems that Mallorca is responding to the pressure from Rayo Vallecano. Está llegando con más peligro al área contraria. Yo creo que tendría que intentar un poquito más los jugadores que juegan en ese doble pivote y que se mueven entre líneas, aparecer mucho más, dar más solución a los defensas. I think we need our players that play on several lines of the pitch to come up a bit more and have some more action in the game. De Kangin Lee, que le va a caer la cartulina amarilla porque claro, ha perdido la pelota al Mallorca, se iba con velocidad Isi y Kangin lo ha agarrado un poco pues para evitar lo que ha pasado pues en el gol anterior, ¿no? Que hicieron una contra el Rayo Vallecano, pero claro, eso le ha costado la cartulina amarilla al jugador del Mallorca. Es que cuando tú Yes, so yellow card there from Kangin Lee because they had lost the ball to Rayo and they were just about to start tearing up the pitch, and he obviously tried to stop the player so that he couldn't do what had happened in the previous 2 goals. But of course, that doesn't come without a price. El Rayo Vallecano, Trejo, que toca de primeres la passada, boníssima la passada per Sergi Guardiola, alerta que pot arribar al tercer, providencial ara. And it could be a 3rd goal for Rayo there. Llançant-se a terra perquè ja armava la cama per la rematada. Sergi Guardiola, but luckily Russo there throws himself on the floor. Sergi Guardiola is asking for a penalty there. Referee is saying no to that. The referee is clearly not happy with this question. His decision is being questioned. Ya desde el suelo, cuando ha querido rehacerse, se ha encontrado que estaba en el suelo y se ha caído, pero no ha habido intención ninguna.
Yeah, I don't think there were any intentions there that warranted a penalty. However, they do seem to be revising that action there by Franco Russo. What did you think of it, Juanjo? I think Mallorca are making some big defense mistakes, but Rayo are making some excellent passes. Y en cuanto a la jugada en sí, yo creo que no tiene ninguna duda. No sé por qué el árbitro ha necesitado escuchar lo que le venía del VAR, porque me parecía que Franco Russo. However, I don't really know in this instance why the referee needed to go to the bar and listen to their verdict, because it was very clear from my point of view. So ball in Mallorca possession now, and Maffeo has the ball. The winger there tried to tear up the pitch by himself, did not really go to plan. But I guess we have to try everything that comes our way. Forzado la jugada, y la jugada anterior del Rayo que se ha pedido penalti ha sido una jugada de que el Mallorca está un poquito despistado porque ha sacado una falta rápido Catena entre. Yes, I think Mallorca were a little bit distracted in that previous play there when Rayo tried to ask for a penalty. A Trejo, que se le ha puesto a la primera a la espalda para Guardiola, que ha encarado solo al portero. Entonces tanto la defensa como los medios tienen que estar mucho más concentrados. Y más ahora que va ganando 2-0, como te metan el tercero ya sí que te matan. Of course, we have to avoid at all costs that they score the third goal against us. However, we have to think that we've only done half an hour of the match. There's still a lot of match ahead of us. Ball in Rayo's possession. Defended by Martin Balgent. And into Manolo Reina's hands. I don't think that Mallorca looks very comfortable right now. They don't know whether to defend and counter-attack or concentrate on defending, and yes. Mallorca in possession. Kangin Lee here. And again saved by Dimitrievski once again. So, as we said, opportunities for Mallorca can come at any point. Tomando algún riesgo en la salida de balón, han salido bien por la banda izquierda con Brian, han conectado con Canguilí y el pase que ha metido entre líneas ha sido buenísimo. La pena que Dimitrievski ha aguantado muy bien, no se ha vencido y le ha complicado el remate a Antonio. Galarreta there changing direction, and Dimitrievski defending the ball there, actually hitting the ball with his fist now for the third time. And one more save there from Dimitrievski again. But yes, it seems like finally Mallorca is reacting to what's happening in the match. Bueno, pues me parece que son los mejores minutos de este Mallorca, Fíjate que yeah, I think these are definitely Mallorca's best minutes up to now. Más peligro y con cierto peligro llega al área contraria y la verdad es que es una lástima esta oportunidad que ha tenido Antonio Sánchez porque sería importante. It's a shame that this opportunity that Antonio Sánchez has had. Porque en cierta manera presiona al Rayo y ya esa segunda parte se ve de una forma diferente. Evidentemente que un gol, pues lo decimos, lo cambia todo y bueno, al menos. Yes, I mean it is definitely true that those any goal right now would change absolutely anything. Decir muchas cosas en este partido. Álvaro que juga cap enrere per Fran García, que està en darrereix. Ara el central per Catena.
amb el seu company al centre de defensa, en Sabeljic. Ja la té Bailliu. Torna cap enrere, no té pressa, evidentment, el conjunt d'Iraola, amb aquest avantatge clara que té el marcador. Yes, Rayo obviously in no rush anymore now with this clear advantage they have on the scoreboard. El portero esté metido porque estas paradas dan muchos puntos también, Antonio, durante la temporada. Sin duda, sin duda. Él ha estado muy atento, ha aguantado bien hasta el final. Porque si se vence un poquito, Yes, Dmitrievski for Rayo is doing an exceptional job as defending the goal at the moment. Si no ha pogut progressar, recupera Valentín, Òscar Valentín, rebutja Catena, al cap d'Isi, habilitant perfectament la In Rayo's possession now. Aquesta banda. El jugador del Rayo Vallecano, arriba una altra vegada Isi. Se'n va de Dani Rodríguez. Isi there to receive the ball. Portat aquí per Comesanya, i la passada que no és bona per al seu lateral. Arbaïu, banda fora del Mallorca, però ràpidament And it is now a throw-in for Mallorca, which is going to be taken by Olivan. Franco Russo per enviar directament a servei de banda, no se le ve còmode aquí a l'argentino. Se precipita porque tenía Yes, throws it towards Franco Russo, who is clearly and Isi there steals the ball, kicks it goal, but it hits the right post. Luckily for us. Yes, that's the problem when you do so many throw-ins that anybody can steal the ball and just kick it towards the goal. Creo que el Mallorca en todo este tipo de jugadas tiene que estar mucho más concentrado porque con poco te están creando muchas ocasiones muy claras. Y Juanjo, lo que comentamos es que con muy poquito el Rayo Vallecano tiene ese don también de esa confianza que le da esta temporada. Yes, the Rayo is definitely seeming very confident. Sale todo, es que estamos diciendo de las carencias que tiene el Mallorca, de los fallos en defensa, pero es que el Rayo está jugando realmente bien, en 2-3 toques se está plantando en el campo contrario. Yes, they are playing very well, Rayo, tonight. They're doing a lot of damage with few touches on the ball. Que metería desde fuera del área, es un jugador muy habilidoso y que tiene un golpeo largo importante. They're good players with very good aim, especially from far away. And here's Fer Niño in a very good position, but there's nobody there to receive the ball. Kangin Lee was there trying to pass it to him, who is being a very important player for Mallorca today. He's the one generating all the opportunities. Y cuando se da cuenta ha quitado la mano. Tiene una tarjeta, claro. Porque tiene una amarilla. Y ya le expulsaron en Mestalla. Yes, he was again going to commit a foul there, but he retracted himself because he must have remembered that he already does have a yellow card. Per aquesta part dreta. Bailliu enrere per Sabeljic. Aquesta amb Catena. Back in Rayo's possession now. Obri cap a l'esquerra la posició de Fran García, que també s'anima, se'n va d'Antonio Sánchez de moltíssima velocitat. El persegueix Antonio, però juga aquí amb Álvaro, la paret amb Fran, que la torna a posar al punt de penal. Alerta que arriba a la segona línia, arriba la rematada i serà corna, la tocada amb el cap Franco Russo, perquè jo ja no sé si podia arribar o no Manolo Reina. Yes, and that was another opportunity for Rayo there at goal, luckily headed by Franco Russo, which means that it is a corner for Rayo. Como Álvaro García, que en esa banda están encontrando una autopista, y tanto Antonio Sánchez como Pablo. Yes, we are seeing how Fran Garcia and Álvaro Garcia are both finding basically a motorway, a highway there to get through and find that gap in Mallorca's defense. So we need to do something about that. La jugada cercant al segon pal, ha posat el cap per a Pablo Maffeo i Manolo Reina. Alerta la remate. Bueno, hago falta. Yo creo que ha habido falta antes. Hago falta aquí de Manolo Reina perquè havia arribat la rematada. Yes, so I think there was a foul there against Manolo Reina. Clarament havien fet falta aquí al porter del Real Mallorca. Yes, it seems like a clear foul against Mallorca's goalkeeper. I ara Sergi Guardiola, no?, que també intentava evitar la treta ràpida amb Reina, que ja la posa
So Reina kicks it out already, looking for headers there by Galarreta and Antonio Sanchez. Back and forth, two teams at the moment. Foul there from Battaglia, which means a ball is in Rayo's possession once again. Muchísimo, cuando te vienen los dos, pues claro, yo entiendo que Maffeo tiene un problema y Antonio Sánchez, que ha intentado, cuando ha visto salir a Fran, ha dicho bueno, o le echo un lazo o no lo cojo. Treu un curtet la falta aquí el Rayo Vallecano. Trejo que habilita l'esquerra, incorporació una vegada més de Fran García, que fa la centrada, queda curta, rebutja amb el camp Maffeo, la pilota li cau a Bayiu, aquesta per Isi Palazón en zona de 3/4, defensa en tot el Real Mallorca, intenta sortir ara a la línia de la defensa mallorquinista. Trejo la controla davant d'Antonio Sánchez, l'argentí que se'n va, estan guanyant aquest duels individuals els jugadors del Rayo Vallecano. Comesaña davant Battaglia, obri cap a la dreta, l'incorporació ara. Ball in Rayo's possession as they try and make their way down the pitch towards their goal. Back in Mallorca's possession now, trying to make their way up the pitch. Arriba també ara per protegir aquí Pablo Maffeo, treu ràpidament de banda. Pablo Maffeo does a very quick throw in there for Mallorca. Falta fora del Real Mallorca. Bueno, pues and then Sergi Guardiola commits a foul against the Mallorca player, so another throw-in for Mallorca. Para irnos al descanso, por lo menos con cierta presión para el Rayo, pero sobre todo intentar hacer un juego más asociativo, ¿no? En esta primera parte hemos creado. It'd be obviously very good to be able to score before the end of the first half, so that we can go into the change rooms having put some sort of pressure on Rayo team. O de Galarreta ha sido difícil. Y luego en cuanto a Canning Lee, está creando mucho peligro, pero está viniendo a recibir el balón demasiado atrás, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces. And yes, Canning Lee is definitely creating some danger, but he's receiving the ball from too far back right now. Battaglia is taking the ball there, opening up towards the left with Brian Ibanez. Still in Battaglia's possession now. Into Pablo Maffeo's possession. Playing backwards towards Galarreta. Mallorca not able to find a gap at the moment. Y lo que quieren es esto, intentar robar para salir. Afortunadamente ahora hubo falta sobre Ferniño y bueno, pues a ver si a balón parado. Foul against Ferniño now. Algún remate y alguna oportunidad. Recta final d'aquesta primera part que se viu en màxima intensitat. Last couple of minutes of the first half now. Que va guanyar 1-3 aquí la temporada passada, era segona divisió, enguany mos trobam a primera. Remembering Mallorca last. Aquest resultat ja no se pot repetir. La posarà Galarreta. Aquí està, cercant a la zona de Franco Russo. El rebuig de la defensa, més, le va caer la falta, ¿no? Al central argentino, yo creo que se han chocado los dos. En cualquier caso, la falta es a favor del Rayo Vallecano. Y veía movimiento ahí en la banda. Veíamos a un jugador del Real Mallorca que se iba a calentar. Pilla un poquito, evidentemente, lejos. Lo veo desde aquí. Jordi Mboula. Sí, sí. Bueno, we can see Mboula there warming up for Mallorca. Así tienes que cambiar cosas. Of course, you always have to change things when you see a result like the one we're having at the moment. De hacer más cambios, pues no tienes problema. Antes, cuando tenías solamente 3 cambios, pues igual te lo pensabas un poco más, le dabas más tiempo a. You know, previously in previous times when you only had 3 changes to make, you think about things more. But having 5 changes, then definitely now is the time. Som ja al minut 43 d'aquesta primera part. La posarà Dimitrievski. Aquesta pilotada llarga cercant aquí a Guardiola, que la controla amb el pit davant de Franco Russo. Tocant aquí, molt bé el Rayo Vallecano, en poc espai, en pocs metres. Isi Palazón, que la filtra per damunt la defensa. Arriba el Rayo, la centrada, el punt de penal, ha rebutjat ara Martin Valgen.
con qué facilidad salen, ¿eh? Es que es lo que estamos hablando, un saque de meta del portero y Guardiola. Rayo here proving that they are very good at stealing the balls. Kangin contra el Monsanto. Kangin here tearing up the pitch. And just misses the goal again. He was the only one who believed in that ball then, for sure. Li ha fet en recuperar l'esfèrica, s'ha plantat a la frontal de l'àrea, un xut potentíssim que ha fregat a la pala esquerra de la porteria. Very good potential there in his shot at goal. De momento el mejor del Mallorca. Definitely best player for Mallorca at the moment on the pitch, Kangin Lee tonight. Que iba a terminar con un tiro. Una pena que se ha ido un poquito hacia afuera, pero yo creo que con la potencia que ha disparado, Dimitrescu no hubiese podido hacer nada. I think if that had been in the goal with that kind of strength, Dostoevsky could not have stopped that. Para aquesta part dreta del Rayo Vallecano recupera però Franco Russo la pilota cercant aquí a Kangin Lee que la controla. Franco Russo recovers the ball there, passes to Kangin Lee. Perquè la té el Mallorca, la té Bataglia a l'esquerra per Dani Rodríguez. El Tigre que combinaba en Ferniño, malament la passada, surt ara Sabeljic y el colegiado que no espera más y fita el final de la primera parte aquí en el estadio de Vallecas. De momento, yes, so the referee will not wait anymore and he whistles the end of the first half. Complicated first half for Mallorca. La primera media hora de partido. Antonio Calderón, bueno, pues esa primera valoración que queremos escuchar de esta primera parte, ¿qué te ha parecido? Sí, bueno, pues yo creo que el Rayo se ha ido adueñando de la situación sin tampoco abrumarse, pues ha dado dos zarpadas. Rayo has become the owners of the match, really. They've definitely dominated. It hasn't been overwhelming. Then they recomposed in the last couple of minutes, Mallorca. Pues sea capaz de ser un poquito más incisivo, hacer un gol pronto. So hopefully in the second half they can be more incisive. Esperemos que sí, que el Mallorca sea capaz de marcar ese golito, Juanjo, que nos meta, ¿no?, de nuevo en el partido, porque evidentemente. Yes, let's hope we can score, right, Juanjo? Primera parte, pero el Rayo pues con poquito, ¿no? As we have improved towards the end. Dos goles y de momento pues manda en el marcador. Sí, coincido plenamente con lo que dice Antonio, ¿no? El Rayo está claro que yes, I agree with Antonio. I think they've been the better side at the moment, Rayo. They haven't had any other clear opportunities at scoring. But the feeling is that they've been much more towards the other side of the pitch than Mallorca have. We need to get an early goal now in the second half and readjust on the striking and on the defense. So we're going to go to Carles now in Mallorca Stadium with this 2-0 score towards Rayo at the moment. Gracias, Dani. No me quiero ir a publicidad sin preguntarle también a Juanjo por dónde cree. Yes, we won't go to an ad break before first asking Juanjo what Mallorca could do. Sí, es complicado porque es lo que decía. It's a tough challenge. Estábamos hablando de los fallos del Mallorca, sobre todo defensivamente. We were talking about the mistakes, especially defensively. But Rayo is playing very well. They're doing some very good passes. They're counter-attacking well, but we need to generate more play. We've barely seen Galarreta at all. We just barely touched the ball. And we need to dominate the ball more and make the other team suffer more. So we need to try and score in the first 15 minutes now of the second half. Sí, además la sensación es que el Mallorca ha empezado jugando a lo que él quería, pero poco a poco ha ido, no sé si cediendo la iniciativa o si entrando. So it seems like Mallorca came out with their intentions very clearly.
And either they slow down or Rayo sped up. That's the feeling that we have, right? 4 minutos en los que el Rayo ha llegado una, ha llegado dos, ha llegado tres, ha llegado cuatro, y yo creo que eso es lo que no puede permitir el Mallorca, ¿no? Dejar que el Rayo. I think it suddenly seemed that in 4 minutes, Rayo just kept having opportunity after opportunity, which is something we can't allow. Yeah, I think we had some really important defensive mistakes. We can't lose a throw-in like that and it end up in a goal for the opposing team. En el que hay mucha distancia entre Pablo Maffeo y creo que ha sido Valgen a la hora de cerrar y le ha podido The first goal with so much distance between Maffeo and Valgen. Al final lo que hacen es que el equipo se venga abajo y luego encima el Rayo. Those mistakes really do demoralize the team and makes the other team get much more motivated. Venimos diciendo, el Mallorca tiene que ser capaz de adueñarse del balón y empezar a generar más juego. Mallorca needs to start to own the ball and create more play. Even though we have good players, it's just not enough. We've had some dangerous shots from Kangin Lee and one from Antonio Sanchez, but we haven't scored. Even if Antonio Sanchez's first touch had gone in, that would have made all the difference to the match. So we need to take charge of those opportunities. However, there are some positive things. I think Kang In Lee trying to get into the match so much, trying to surprise his teammates and trying to carry the match on his shoulders is very positive, especially because of his young age. He wants to be the main character. Yeah, his quality is clear. And in some ways we can see that he's taking the war, he's fighting the war by himself. However, it's always more interesting when the whole team creates those opportunities. Es un jugador que en el 1 contra 1 te puede crear mucho peligro y luego aparte tiene un tiro muy peligroso. But he also has very dangerous shots. So 45 minutes left of the match. We're going to take it as if, Mallorca has been beaten in the 93rd, 95th, 97th minute. And hopefully today, why can't we do the same? Maybe we will come back fighting and then manage to get it back at the end of the match. Obviously, we don't want to suffer that much. We don't want it to be that painful, of course. We hope it can be earlier than that, but anything can happen. So we're going to a short ad break, and we'll be back with Danny in Vallecas for the second half of this match. See you then.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. I aviam què passa, i aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Pues ya tenemos imágenes del estadio de Vallecas, donde de momento So back here on Vallecas pitch. pierde por 2-0. De momento, Unfortunately, Mallorca losing 2-0 at the moment. Del conjunto mallorquinista, y vemos la parte más cercana de sus imágenes a Amat Ndiaye, que está peloteando con algunos jugadores. Estaba calentando. We can see Amat there kicking the ball around with some of his teammates. No sé si podría acabar saliendo por aquello de que Canning Lee ya tiene cartulina amarilla, y recordemos que a Luis García Plaza no le gusta mantener a jugadores con tarjeta amarilla para el segundo tiempo, sobre todo porque we know that Luis García Plaza does not like Sí, pero también es verdad que Canning Lee es el jugador más peligroso del Mallorca, having players on the pitch with yellow cards. Es mi opinión. Yes, but we also know that Canning Lee is the most dangerous player on the pitch for Mallorca right now, so I don't know if the change will be with him. Lo cambia, pero viendo que el peligro que genera el Mallorca es a través de las botas del coreano, yo creo que, vamos, me equivocaría y me daría un golpe aquí, un cabezazo contra la pared, no te dé golpes, pero yo creo que lo va a mantener. Por contra, yo creo que Antonio Sánchez en esa banda derecha lo ha tenido bastante complicado, sobre todo por las incursiones de Fran García, que no ha sabido tampoco. I may be wrong, but I don't think that the change will be on him, because obviously I think he's done well in taking every opportunity that came his way. Para intentar fijar un poquito más a ese lateral en esa zona alta, porque Mbola sabemos que So I think Mbola will be there to cover that obvious gap on the wing at the top of the team. Y tiene el balón en los pies, es también muy vertical, un jugador que siempre tiene. Mbola is a very vertical player. He's always got good aim in his mind. Mallorca es capaz de adueñarse del balón, pero en cierta manera Mallorca va a tener que exponer más y arriesgar más. Le vamos a preguntar a Dani. So, but Mallorca are going to have to take more risks now. Si creen que el Rayo va a ser Amarrategui en ese segundo tiempo, aunque no me cuadra con Andoni Iraola en el banquillo, o si creen que va a seguir apretando, y eso podría ser bueno para el Mallorca, que podría tener más espacios si el conjunto rayista no se conforma. Dani. Bueno, enseguida So what do you think, Danny? Carles, pero me estaba fijando. So we'll respond to you very soon, Carles. But we're just watching the Mallorca players on the pitch. We can see Russo, Battaglia, Olivan, Ferniño, Canning Lee, Maffeo. I can't see Galarreta. Oh, I can see him. And I can see Antonio Sanchez. So I think he's going to wait until the second half has started to make the change. Pero de momento, pues ya digo, que veo pues un poco a todos los jugadores del Real Madrid, que Antonio, ¿no? A ver un poco qué nos depara. Te preguntaba en esta segunda parte si pensaban que el Rayo pues iba a hacer no un paso atrás, pero sí como estar un poquito más Amarrategui, decía Carles Escolán. Bueno, hombre, ya se ha visto en los últimos minutos que ahora van ganando y no van a exponer tanto seguramente.
Yeah, we saw obviously they're losing right now. It's been high pressure, high level. I think Rayo is going to stay exactly the same as in the first half. However, I think they'll be more careful about losses in the second half. So starting the second half now, and off we go for the second half, hoping for now Mallorca's chance to get back on the scoreboard. Pablo Maffeo, la pilotada llarga també de Franco Russo, veurem si surt i progressa per aquesta banda dreta, el manco sembla que ho fa a l'Enreial Mallorca, traient tan ràpidament a la posició de Canguilí, com dèiem el jugador més habilidós del Mallorca a la primera part, torna a treure de banda amb Pablo Maffeo. Pablo Maffeo throw in there, looking for Dani Rodriguez. Kangin Lee, who actually commits a foul. So the ball goes into Rayo's possession. Por cierto, compañeros, no os lo he comentado, pero la verdad es que tanto Juanjo como Carles os veo ahí resfriados un poquito, ¿eh? Estáis ahí también entre algodones, ¿eh? Habéis venido resfriados al partido también. So it seems like both of you there in Mallorca, Carlos and Juanjo, is that you've both got quite a bad cold. I don't know if there's a lot of that going around in Mallorca. And in fact, apologies to the viewers watching the English version, because you can obviously hear my own cold as well. Tenemos un set maravilloso, precioso. Ya te invitaremos algún día cuando el calendario te lo permite. But yes, they say that they were worried about having to actually travel there with the colds that they have. And that luckily that they're not. Luckily they are in Mallorca. Yeah, well, luckily us here in the commentating box in Vallecas, luckily we have a radiator in our, but we're still wearing our coats and scarves. Un golet en aquest inici, la segona part, segur, que donaria ales al Real Mallorca. Ha habido una tarjeta, ¿verdad? Vamos a ver si, porque lo estaba señalando el colegiador, ahora la revisamos. Seeing that there's a yellow card there, so we're going to see who that was for. Arriba un rebuig, arriba un alto, se l'acaba llevando damunt a la defensa del Real Mallorca. A ver, Juanjo, si nos puedes decir también tú que tienes televisión, nosotros no tenemos aquí. ¿A quién han sacado esa cartulina amarilla? ¿Algún jugador del So, if Juanjo, you could tell us who received that card then. I think that was actually Óscar Trejo, whose hand impacted Antonio Sanchez's neck. Yes, it seemed that his elbow was neck height on our Antonio Sanchez. Brian Olivan davant d'Isi Palazón, Galarrita que ja la té, obertura cap a la dreta, la posició de Kangin Lee, ara veiem el coreà, davant Sergi Guardiola, se'n va Kangin, el coreà que la pica per damunt la defensa. So Kangin Lee coming up the pitch, and here it goes. L'àrbitre assistent estava invalidada l'acció, le pegó fatal evidentemente el lateral del Real Mallorca, però vaya pase de Kangin Lee, eh. Excellent pass from Kangin Lee there, but then the flag went up from the referee. Y tiene que tener un poquito de paciencia, mirar y aguantar, porque te va a dar tiempo, pero esas ganas de llegar al balón antes de que llegue hace que caigas en fuera de juego. Y ha ocurrido otra vez lo mismo. Mallorca tiene que tener mucho cuidado cada vez que saca un balón parado. Yeah, Mallorca needs to be a lot more careful, because a similar thing has happened again. I don't know if it was Russo or Valjean who took the free kick. But then again, it was a one-on-one play, and luckily it was Valjean that defended that very well. Brian Olivan amb el 3 a l'esquena per efectuar aquest llançament de banda. A dalt esperen ja Ferninho, Kangin Lee, també Dani Rodríguez. Ferninho, Kangin Lee and Dani Rodríguez are waiting up the top of the pitch for the ball. So loses the ball to Óscar Trejo there. Back in Mallorca's possession now.
La passada era bona, però no la pudo controlar Olivan. Good pass, but Olivan was not able to receive and control it. So the ball is back in Rayo's possession. Servida banda. Pero bueno, se le ve otra disposición al Mallorca, ¿eh? Le cae la falta ahí a Franco Russo por ese empujoncito, ¿no? Sobre Sergio Foul against Franco Russo there for him pushing Sergi Guardiola. Bueno, empiezan los movimientos, ¿no? Vemos a Mate Ndiaye. Vemos también con el dorsal 22 a Ángel Rodríguez. Y pues imagino que continúa ese calentamiento también de Jordi Mboula. Vamos a ver cuál es la decisión que adopta Luis García Plaza. You can still see Jordi Mboula warming up there. So we'll see what the decision is, who he's going to replace. Incorporació per aquí de Fran García, l'acompanya més aferrat a la banda Òscar Trejo. L'argentí davant d'Antonio Sánchez. Vol anar Trejo, el capità del Rayo Vallecano, d'Antonio Sánchez, que el persegueix, que el pressiona moltíssim. Bueno, Trejo la verdad es que lleva el balón pegado al pie, cae al suelo, saca la falta, la pita al colegiado. Qué difícil es quitarle el balón al argentino. Sí, es otro nivel. So it seems it's very difficult to take the ball off the Argentinian. Tiene mucha experiencia, sabe usar su cuerpo muy Yes, bien. he's very knowledgeable, very experienced. Rayo Vallecano ja per aquesta part esquerra. Frank que fa la centrada, queda curta, rebutja Martin Valge, la baixa amb el Piti, se la lleva damunt. Valgent there steals the ball and passes to Dani Rodríguez. They're looking for Ferniño there, but then stolen by Rayo. Bueno, falta yo creo que un poquito innecesaria ahí del delantero, un poquito desesperado también. Sí, le ha hecho un An favor. unnecessary foul there from Ferniño. En la boca del lobo y ha aprovechado ese pequeño empujón para dejarse caer. Aguanta el Rayo Vallecano en defensa, Sabeljic, perseguit aquí per Ferniño. Pilota cap enrere per Dimitrievski. El cap aquí de Martin Valgen, la baixa amb el pita Galarreta, cau en terra la falta de Comesaña. La xiula Colegiat y ahí está pues nuestra cámara, también buscando esa imagen de García Plaza. Committed by Comesaña there. Del estadio. As we can see in this image, in one of those boxes is where Luis García Plaza is. We are in box 12, Luis García Plaza in box 13. Estáis siguiendo el partido a través de nuestro canal de YouTube. Aquellos también que lo estáis siguiendo a través de Movistar y de Orange en este audio disponible del Real Mallorca. Jugant al Rayo Vallecano per Isi Palazón cap enrere. Comesaña, la demana Òscar Valentín. Tocant bé de primeres aquí el Rayo Ball in Rayo's possession. Valentín, aquesta amb Isi Palazón, la troba fora per aquí en zona 3/4. Ha baixat a ajudar també Kangin Lee. Tearing up the pitch now. Bataglia i Olivan que entrega la pilota. Very good intervention there from Bataglia. Argentí per Òscar Valentín, el canvi d'orientació. L'avantatge aquí per Mafeo, que posa el cap en primera instància, en segona. Recupera per el Rayo. Pablo Mafeo heads the ball there. Martin Valgent. Martin Valgent coming to the defense. La Pedro Rostoy de Luis García Plaza. L'àrbitre que vol xerrar aquí amb Pablo Mafeo. Bueno, Juanjo. The referee trying to speak to Pablo Mafeo there. So, Juanjo, what changes would you make to the team? Or what do you think that the coaches are going to do? I think Mallorca is coming out much more intensely and precisely. They're trying to get very quickly at the top of the pitch, and yes, they are losing the ball. So they do need to be more elaborate with everything. I can see Mboula and Ángel ready to come on. I guess they will take off somebody in defense, maybe Bataglia, Antonio Sánchez. But yeah, they have to take risks now. The match isn't evolving well in the second half at the moment. So we need all our ammunition on the pitch. En el darrer moment li han acabat prenent la pilota i arriben els canvis. Se'n va Ferniño i entra Ángel Rodríguez, per tant, canvi home per home. Ángel is going to come on instead of Ferniño. And Kangin Lee is coming off. Una targeta groga entre Jordi Mboula, està cansat també. And Mboula is coming on instead. Fins aquest moment en el que abandona el camp. Antonio Calderón, ¿qué te parece este doble cambio?
So what do you think about this double change? Well, it seems like he's going for a striker with more mobility, like Ángel, seeing as Fernandinho was not having much presence at the top. But I am surprised about Kang In-lee's exit. Could be because of the yellow card. Because he has been a very impetuous and very young player on the pitch. Sí, señor. Es que, como decía antes, le pasó a Kangin en Mestalla. Vio la primera tarjeta amarilla. Yes, that did happen to Kang In-lee in Mestalla. Desde nuestro punto de vista, la segunda sí que era clara. Y claro, el Mallorca se quedó con 10. Because, you know, that's what happens very often. The first yellow card came as a surprise and he didn't seem like he deserved it at all. And then the second one happened and it was obvious that he did deserve it then. So right now, if we're hoping for at least a draw, it's definitely easier to do that with 11 players than with 10. I think, yes, Fernandinho's change was bound to happen. But yes, Kang In-lee was being more incisive and looking for opportunities, so I'm quite surprised too about this change. So, Sergi Guardiola and Olivan have had a bit of a misunderstanding here. There's been some sparks flying. So there's a yellow card for both of them. Els dos futbolistes per encarar-se, com dic, en aquesta acció, i això serà a la... Yes, yellow card for Sergi Guardiola and a yellow card for Brian Olivan. Rayo Vallecano. Corre que desde aquí yo no lo veo, Antonio. Cuéntame lo que estás viendo porque yo no veo nada. Trejo preparado. Quiero que sean mis ojos porque desde mi posición no lo puedo ver. Yes, so difficult viewpoint for me here right now, but it looks like Trejo is ready to take the free kick for Rayo. Very tense moment. Arriba aquí. La centrada queda curta, la rematada ha salvat in extremis, diria que Brian Olivan. And it seems that kick there was going straight for the goal, but it has been saved by Brian Olivan, who put his leg in the way. Yes, that seems like it's a play that he's practiced many times to pull that off. Yes, that would have gone in if it hadn't been for Brian Olivan. So Mallorca on the counter-attack now. Ángel asking for the ball there. But Dimitrievski comes out and catches the ball, no problem. Lo que le ha ido bien al Rayo en la primera parte, que era la contra rápida. Hombre, todo este tipo de jugadas rápidas encuentras espacios y son buenas para sorprender. Lo que pasa es que el Rayo se ha protegido bien. Recupera la pilota Jordi Embola, una de les primeres accions també del jugador català. Se l'endú Dani Rodríguez, que està apareguent més també el Tigre en aquesta segona part. Dani Rodríguez in possession now on the second opportunity for Mallorca. Aquí està Dani Rodríguez, cau en terra, reclama la falta i diu que no l'àrbitre. Dani Rodríguez on the floor asks for a foul, not given by the referee. No hi arriba, afortunadament, Guardiola serà banda. Counter-attack there by Rayo, but they did not reach the ball in time, so it will be a throw-in for Mallorca. Ha descargado con un contacto y porque han dado mal pase, si no se ponían otra vez en la portería contraria. Va intentant aquest canvi entre això, cercant a l'altre costat aquí Antonio Sánchez, l'avantatge a la defensa del Rayo Vallecano. No hi arriba Ixi Palazón, se l'endú Ruiz de Galarreta. Galarreta steals there from Rayo. El jugador català que està fresc, l'ha acabada perdent, se l'endú Valentín, toca de primera Trejo cap enrere i iniciarà jugada. Back into Rayo's possession now. Sí, a los jugadores de banda muchas veces les pasa cuando se meten por dentro que se piensan que están en la banda y pueden controlar y tienen tiempo para levantar la cabeza y dar el pase. Sergi Guardiola alerta que se'n va al central de Franco Russo.
que s'ha confiat una mica massa i ha salvat Manolo Reina. Ha salvat el porter perquè ha estat aquesta una oportunitat Saved there claríssima. by Manolo Reina, because that was a very clear opportunity, very suddenly from Rayo. Yes, that's a miracle they didn't score the third one then. It seemed that Franco Russo had been able to easily protect, but then apparently not. El 3-0. Recupera Bataglia. Obri cap a la dreta, incorporació de Pablo Maffeo. La toca de primera cercant a Ángel. També Antonio Sánchez. Pablo Maffeo there looking for Ángel to pass, but the ball ends up in Dimitrievski's hands. No había, la gente en el área no tenía ventaja. Yo creo que se ha precipitado Maffeo ahí. Tenía que haber buscado un apoyo. I think Maffeo was too quick there. Should have waited for some support. Dimitrievski kicks it all the way up the pitch. Amb Dani Rodríguez, aquesta combina amb Ángel, que la baixa amb el pit amb Ángel, aquesta qualitat alerta que és amb Ángel, a frontal d'àrea, i pot pegar fora! Ha tocat en un defensor aquesta Shoot there from Ángel. Was going straight in, but then it was touched by one of the defenders from Rayo, so it ends up going out, and that is going to be a corner for Mallorca. Buen disparo, Antonio, de sí, muy bien. Rodríguez, Han conectado ya un par de veces bien, Bataglia y Galarreta con Dani Rodríguez, y de ahí Espera, que arriba la centrada, no hi arriba Ángel, la pilota encara queda viva, la rematada de Pablo Maffeo, la mitja volta que acaba a les mans de Dimitrievski. And then another counter-attack there from Pablo Maffeo, which goes straight into Dimitrievski's hands once again. Que es capaz de marcar el gol en cualquier momento. Bueno, por ese rugido que has hecho, Juanjo, te ha gustado ese remate de Pablo, ¿no? Pablo Maffeo. Bueno, yes, from the noise you made then, Juanjo, I guess you liked what Pablo Maffeo did then. Claro, nosotros se lo contamos, pero luego él lo ve. Bueno, Juanjo, está apareciendo en Mallorca. Bueno, buena noticia. Sí, el Mallorca. Yes, so Mallorca is appearing, which is good news. Le falta un poco. Yes, they're being more intense, and here we go. Ha xiulat penal, ha agafat a Martin Vallen de la camiseta Sergi Guardiola, l'àrbitre ho ha vist clarament i ha xiulat el penal al minut 61. Evidentment que, bueno, ja entrenem amb valoracions, però quan dic que l'àrbitre ha vist que tocava la camiseta... So it is going to be a penalty for Rayo. Oscar Trejo is going to take the penalty. The penalty done against Sergi Guardiola by grabbing him. Opportunity here for the third goal. So Manolo Reina there under the bars, ready to receive the penalty. Jo crec que l'atura Manolo Reina, preparat Trejo, Reina sota pals. Minut 62 de partit, el Rayo vol el tercer, el Mallorca seguir viu, aquí va Trejo, i gol, va, quin golaç. Yes, and it is the third goal for Rayo. Aprofitant que Manolo Reina s'havia llançat a la dreta per fer el tercer gol del partit. Making the most of the fact that Trejo had gone towards the right. Manolo Reina did not manage to see the signs, and the ball goes into the back of the net. De nuevo, la jugada que han hecho ha sido brillante, ha sido una genialidad. Yes, again, their play was actually brilliant. Recibir el balón y con un leve taconazo ha habilitado a Guardiola, que ha hecho un giro de 180 grados sobre sí mismo y claro, y que no ha podido defender bien Valien y la ha tenido que agarrar. Y el penalti lo ha Yes, tirado. Valjen wasn't able to defend well, and that's why he grabbed him, but very well planned by Rayo. Yes, so it's definitely more complicated again now. And it is true that Rayo Vallecano is showing us why they are the best team at home this year. Yes, I mean, we knew about their great potential, but it is true that this evening they're showing us that they are making all the right decisions. Sí que también es verdad que ha tenido fallos importantes en defensa. En los dos primeros goles
fallos en las vigilancias y en este tercero, este penalti, pues yo creo que cuando alguien vea la repetición se va a poner las manos en la cabeza porque el penalti es clarísimo. Yes, I think when Valjean sees the repetition, his hands are going to fly to his head, and he will be shocked by how we've seen it from our perspective. No te están dominando, no te están avasallando, pero cada vez que te llegan es una ocasión prácticamente de peligro. Entonces, bueno, el Rayo Seco con eso está contento. Bueno, la falta creo que ha sido de Trejo, que le ha valido la cartulina amarilla sobre Bataglia. Le pedía disculpas a su compatriota. I no moure el Mallorca, pilota aturada, si és capaç també, no?, de fer un golet i ficar-se una miqueta més dins el partit, perquè evidentment de moment amb aquest 3-0... So we're hoping that Mallorca will get at least one goal to at least get back into the match slightly. There is still a lot of match ahead. A right leg kick there from Dani Rodríguez. Aquí està, salva Dimitrievski a corna. And saved again by Dimitrievski, which concedes a corner for Mallorca. Lo sorprende porque yo creo que Dimitrievski esperaba que iba a centrar, se ha adelantado un poco y por poco le sorprende. Ha hecho sus pasitos atrás y ha podido poner la manopla para enviar a córner. Y con una barrera de un hombre, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. La verdad que confiaba poco, ¿no?, en ese disparo el Rayo Vallecano. No moure al córner, el Mallorca que cerca un golet. Cercant aquí l'àrea petita, rebutja de moment la defensa del Rayo Vallecano, se li lleva un Fran García, apareix Antonio Sánchez, la deixarà sortir, serà servei de banda. Bueno, de momento no ha hecho ningún cambio, evidentemente el Rayo Vallecano, con este resultado favorable. Throw in again for Mallorca. Just pointing out that Rayo has not made any changes to their team at the moment. Y la ola, creo que está preparado Unai López y Bebe, sí. But now they're going to bring in on two players, Unai Rodríguez and Bebe. Two very, very good players. Sí, pero yo creo que la gran diferencia hoy ha sido la defensa, las dos defensas. Porque el I think the main difference today has been the two defense players. Sergi Guardiola is coming off and Óscar Trejo is coming off for Rayo. They've both had yellow cards, they've both scored today, and the fans are standing up to give them a standing ovation as they come off the pitch. And we're also gearing up for another double change for Mallorca now. No se nos da muy bien los ex a nosotros. Nos marcó Trejo también en el día de hoy. Y vemos que ya se prepara. This is something that happens a lot for Mallorca, that we don't deal well when we're playing against ex-Mallorca players. Trejo also scored against us last time we played Rayo Vallecano. Una miqueta fred i ha sortit directament per ratxa de fons. Bueno, pues va a entrar Febas, ¿no?, que es un jugador que no estaba jugando en las últimas jornadas y que, bueno, pues también va a tener su oportunidad. Recordemos que no está salvo a Sevilla, que tampoco está Baba, que está sancionado. Bueno, bajas en el equipo para el día de hoy. Sí, el Rayo no varía, prácticamente hombre por hombre. Ha adelantado a Unai a la posición que estaba Trejo y Bebe donde estaba Guardiola. Sigue jugando con el 4-4-2, claro. Y bueno, a ver si el Mallorca tiene capacidad ahora de hacer un gol y bueno... Y de creer, ¿no? Y, claro, que te haga creer un poquito, porque si no se le puede hacer el partido muy largo. Yes, so it's going to be a very complicated, very long match for Mallorca if they don't start believing in themselves a little bit as well. Olivan que toca cap enrere per Franco Russo. Pica per damunt de la defensa. Olivan there passing to Russo. Sabeljic. La falta de Bebe, que ha deixat el braç aquí damunt de Franco Russo. Falta a favor del Real Mallorca, ara sí. Arribarà un doble foul against Bebe, who left his arm on Franco Russo. So it's going to be a free kick for Mallorca. So Galarreta is coming on. Bueno, me parece que son cambios de posiciones naturales para dar un poquito más de frescura, ¿no?
I think they're natural changes to bring some freshness to the team. So Antonio Sánchez is coming off and Febas is coming on. Muy largo y el Mallorca va a intentar aguantar y bueno, crear cierto peligro, pero realmente veo que los cambios son posiciones naturales. Yes, I think the Mallorca's going to have a very long challenge ahead of them, but I think they're very natural changes to make. L'avantatge aquí del central que juga Manolo Reina, que per baix en tranquil·litat per Battaglia. Argentí que se gira, que ja guanya metres. Està transitant pel cercle central. Encurtat aquí per Febas, Febas cap enrere. A la posició de Franco Russo, aquesta a l'esquerra per Olivan, que se'n va d'Isi Palazón, se'n va cap enrere. Torna a combinar aquí amb Possession for Mallorca at the moment. Lots of ball play as Amat Ndiaye comes on as well to replace Ruiz de Galarreta. Intenta sorprender, que te equivoques y correr. Anticipa la defensa, serà banda per al conjunt de Luis García Plaza, que treu ràpidament aquí Maffeo. Enrere per Battaglia. Va el gent amb Franco Russo. Russo el canvi d'orientació cercant a dalt Amat Ndiaye. El control del senegalès, problemes aquí davant del jugador Álvaro del Rayo Vallecano. Treu davant del Mallorca. Some problems with Álvaro there from Rayo Vallecano. Rodri que juga a la posició de Franco Russo amb el seu compatriota, guanya metres, se'n vol anar Isi Palazón. S'atreveix en Russo, que combina entre línies amb Dani Rodríguez. El control se li escapa una mica. Ha posat la cama el jugador Òscar Valentines, banda pel Mallorca. And it's a throw-in for Mallorca. Cercava aquesta passada, recupera el Rayo, se l'endú Bebe davant de Franco Russo, aquesta està fresc, se'n va Bebe amb moltíssima de qualitat. Bebe is tearing up the pitch now for Rayo. A ralentir la seva acció. Bebe a punt de perdre, posa la cama el senegalès Amat Ndiaye, ara canviat de banda, surt el Mallorca, surt amb Dani Rodríguez per baix, amb Jordi Mboula. Back into Mallorca possession now. Dani Rodríguez and Mboula there in possession. Els seus defensors s'ha fet un petit embolic, l'acaba perdent aquí Amat. Afortunadament la pilota... Amat loses the ball there, se'n va de Bebe, Battaglia que li pot pegar. but gets back to Battaglia's feet. Que se'n va a la dreta de la porteria Dimitrievski. Sí, precipitación. Balón para el Rayo. Tenía Ángel abierto en la derecha. And in the end is saved by Dimitrievski easily and ball back in Rayo's possession. Buena posición. Bueno, problemas ahora aquí para Comesaña, que queda tendido sobre el césped. Y la ola pues que está moviendo también ahí el banquillo, algún jugador que va a entrar. Sí, Pozo, ¿no? Sí, parece, ¿no? Sí. José Pozo parece que está ahí preparado. Vamos a ver si puede continuar o no Comesaña, si es el jugador sustituido. Se vaya hacia la banda y efectivamente pues no puede continuar. Sí, pues retrasará entonces a Unai y adelantará a Pozo. Bueno, pues aplausos, ¿no?, del público, evidentemente, aquí de Vallecas para su futbolista, que tenía ahí alguna molestia y su entrenador pues no quiere arriesgar. Y mete a José Yes, so Pozo. another change for Rayo, and we can see Pozo coming on the pitch as the fans give another standing ovation for their player coming off. Ángel Rodríguez, que cercava en Boula, no ha trobat el seu destinatari, i Amat que posa la cama per enviar directament a servei de banda. Claro, Juanjo, cuando tienes ahí este resultado, ¿no? 3-0, minuto 73, pues un poquito lo que tú decías, ¿no? Intentar minimizar... Yeah, so it's difficult, isn't it, Juanjo, now with a 3-0 defeat on the 73rd minute. We're just going to try and prevent any cards, prevent any injuries, and just try and make the best out of a bad situation, you know? It's a very long season. Anybody can have a bad day. But we've got another very important match on Saturday against Getafe. El míster es darle minutos a los jugadores que no han disfrutado tanto
Yeah, I think what Luis García Plaza is doing is giving minutes to players who haven't been able to enjoy as much. Pero en cierta manera reservarte ya y pensar en el próximo partido, con un marcador en minuto 73. But yeah, I think with 3-0 down, 73rd minute, we've just got to try and concentrate on next matches now. Incluso creando peligro, yo creo que lo más sensato ahora mismo es dar la cara, como la estamos haciendo. I think the most sensible thing is to do what we're doing, which is face up to them, but concentrate on the next match. Isi now in possession, back into Febas's possession. Amat Ndiaye there. Evita que la pilota surti i l'acaba regalant aquí a Amat Ndiaye. Serà banda per al Rayo Vallecano. And then Amat loses the ball and practically gifts the ball to Rayo, who have a throw-in as a consequence. Y es difícil entrar. Muchos hombres siempre por detrás del balón. Van 3-0 y yes, that's the thing. There's so many players running after the ball. Y le complico la vida al rival. Dani Rodríguez acaba perdent. Iu que se la lleva damunt. Febas intenta aprofitar-se el rebuig. Óscar Valentín que també rebutja. Y ahora bastantes imprecisiones, ¿no? En uno y otro equipo. El Rayo, evidentemente, que yo creo que ya pues se conforma, ¿no? Con este resultado. Bueno, sale a calentar también Jaume Costa. Le vemos en imagen a Tom Prats. Bueno, we can see Jaume Costa and Abdon Prats there warming up. De cambios que tiene el entrenador. Making the most of those change windows that the coach has. Y ahora la falta, ¿no? De José Pozo sobre Alexia Febas. There's a foul there by Pozo against Febas, so the ball goes to Mallorca. We never know if the goal could come from a stopped ball. Dani Rodríguez is prepared there. Aquí està el Tigre, preparat amb la seva cama dreta, la pica per damunt la defensa. Acaba la rematada, els jugadors del Mallorca, apareix també Martin Valgent. Martin Valgent there appears. El gallec, en aventura en solitari, la volia deixar d'esperó cap enrere per a Jordi Ambola, surt el Rayo Vallecano a banda per al conjunt d'Iraola. And in the end we end up with a throw-in for Rayo. Traurà Bayiu. Bayiu is going to take this throw-in. Throws it towards Pozo. Aquí delante nosotros, gente que se está yendo ya del estadio. Falta de 13 minutos. Está claro que ellos lo ven muy claro, Antonio. Sí, bueno, yo creo que el Rayo está muy And it actually seems that many fans are actually leaving the stadium now already. They clearly think that it's definitely over and that their team is going to win. Están viendo que el Mallorca, pues bueno, prácticamente ha tirado la toalla. Yes, I think they feel that Mallorca has thrown in the towel by now. Y eso los aficionados pues lo ven y dicen, bueno, está ganado, pues me voy para casa y me ahorro el atasco. Of course, if some of the fans start thinking that nothing's really happening in the match now, then some of them are going to obviously leave and try and avoid the traffic jam on the way home. De Manolo Reina, jugant ja Martin Valgent, i acercant aquesta pilotada llarga, la posició de Jordi Ambola perquè la disputi. L'avantatge aquí per la defensa. L'esfèrica que cau als peus de Dimitrievski, al Macedònia dalt. Cercant aquí a Bebe, que sortia de fora de joc, havia aixecat la mà també Franco Russo per alertar d'aquesta posició avançada. Ho ha vist l'assistent. Mallorca players there putting their hand up to try and get that foul there. It was seen by the assistant referee. Un poco también el objetivo, bueno, ahora comentant que ataca al Mallorca, el control que se le escapa aquí a Jordi Ambola. Jordi Ambola there in possession but loses control of the ball. Evidentemente no vamos a ser ilusos, ¿no? El partido está pues prácticamente sentenciado. Intentar tener buenas sensaciones, ¿no? Porque como digo, el sábado hay otro partido
contra un rival, como digo, importante en la lucha por la permanencia como es el Getafe. Yes, but we do have another match on Saturday against an important rival, one that is fighting for their to remain in First Division, which is Getafe. Es importante, además, el mensaje que lanza también el entrenador, si diese el partido por perdido claramente, pues... Yes, of course. I mean, also it's an important image to remain strong, and the image that the coach gives as well is very important too. En posibles lesiones, en posibles tarjetas, y está claro que un marcador así... He's got to think about possible injuries, possible yellow cards, red cards, so if you need to take some players off to not be too risky once you're 3-0 down, then so be it. Pero bueno, a mí también me gustaría decir que más allá de que el Mallorca no ha tenido ni mucho menos un partido bueno, porque ha tenido fallos importantes. I would like to say that even though they've definitely not had a good match, we've been very heavy-handed. They've been very good players usually that today have practically not touched the ball. I really have a high opinion of how Rayo has played today. They had lots of potential, offensively speaking. Sí, es que ahora estaba pues viendo un poquito, ¿no?, los resultados, ¿no?, que ha sacado el Rayo esta temporada aquí en Vallecas. Yes, I was looking at their results in Vallecas this year. They started with 2 defeats, actually. But then they beat Granada 4-0. And there's Bebe coming up here, coming up the pitch. Franco Russo there to defend. And it is another goal, but no, it seems to be disallowed. Maybe with Álvaro's touch on the ball, it could have made it offside. They also beat Getafe 3-0. They beat Cádiz 3-1, 2-0 against Elche. Drew against Ceuta. Yes, all teams are all fighting to remain in top-tier football. Yes, Vallecas is a very difficult stadium. It always has been. Franco Russo canvia la pilota directamente a servei de banda. Queden 9 minutets ja manco perquè s'acabi. Franco Russo there stealing the ball from Bebe's ambition to tear up the pitch and kicks it out. Manco minuts d'afegit. Veurem què és el que decideix el col·legiat d'avui. Figueroa Vázquez. Continuava aquest escalfament, no?, de jugadors com Jaume Costa, com Don Prats. Segurament s'hi entra, no?, també en aquesta recta final de partit. Està jugant el Rayo Vallecano en Sabeljic. El central que fa que Ball in Rayo's possession. L'incorporació del lateral posava el cap ara Pablo Maffeo per enviar directament a servei de banda. Pablo Maffeo manages to head the ball, but heads it out. Sus cambios, dando también un poquito de descanso, ¿no?, algunos jugadores que van acumulando también más minutos. El Rayo Vallecano per aquesta part esquerra i la centrada, molt passada, se'n va directament per ratxa fons, serà porteria per al Real Mallorca. Back into Manolo Reina's possession. En curtet a Manolo Reina. La posarà cercant en bola, la pentina. Àngel també, que la disputa i guanya metres per aquesta part dreta. L'equip de Luis García Plaza y de Pedro Rostoy. Recordemos también que cuando pide el colegiado, pues vamos a vivir también el postpartido de hoy, porque bueno, pues por supuesto que sí, pero también queremos escuchar a los protagonistas también cuando las cosas no nos salen. Of course, once the match is over today, we will also be doing the post-match coverage. We'll love to hear from Luis García Plaza and the protagonists of tonight's match. Mallorca on the attack here. Intenta sortir aquí el Rayo, però molt bé, posant el cos a Matendeia, més velocitat, jugant ja ràpidament de banda per Rodríguez. Aquesta amb Ángel, se'n va cap al centre, l'acaba perdent, se l'endú José Pozo i l'art de la contra del Rayo Vallecano. They lose the ball in the end, and then Rayo Vallecano on the counter-attack. La deixa per Bebe i s'ha creuat aquí Brian Olivan per enviar a corna.
But Brian Olivan manages to cut across Bebe, which means a corner for Rayo. Ellos se han replegado y están esperando que el Mallorca se desproteja, deje espacio y... Yes, now I think after the 3-0 from Rayo Vallecano, they're just waiting for Mallorca to be unprotected and be dangerous towards them. Bueno, es que el Rayo es un equipo que tiene mucha calidad. Bueno, pues aplausos también para dos jugadores, ¿no? Sobre todo uno de ellos que ha sido importante, como es Álvaro, que se retira en este momento. Yes, more applause from the fans for Isi and Álvaro that are coming off the pitch for Rayo. So Rodríguez is coming on for Rayo. Para ver si puede marcar algún gol, pues claro, deja espacios atrás y contra futbolistas así con esta calidad pues es complicado. Se retira Dani Rodríguez y entra Don Prats. El cambio, las filas. So Dani Rodríguez is coming on now, and Abdon Prats is coming on. Per intentar també, per què no, marcar el seu golet en el dia d'avui. Trying to see if he can at least score in today's match. El Rayo des de la cantonada, molt passada, molt passada. Se l'endú, però, el Rayo Vallecano per aquesta part esquerra. But Rayo in possession at the moment. Retorno, compañeros, y me digo de fondo, pero bueno. Todo controlado. Intentaba sortir el Real Mallorca, que claro, es que ahora son esos minutos en los que pues el Rayo tampoco quiere jugar mucho. El Mallorca con este resultado, pues evidentemente que ya está. Yes, we can feel now how the end of the match is becoming very heavy for everybody. Mallorca perhaps with a defeatist attitude. Rayo not really wanting to be playing anymore. Claro, que te viene una sensación de impotencia porque ves que van pasando los minutos, no consigue darle ritmo. Yes, it's a frustrating situation. You realize that you can't put rhythm onto the match. You're not creating any danger for the other team. And it becomes annoying, frustrating. Y por contra, pues el que va ganando, como el Rayo hoy, pues está muy cómodo. And on the other hand, Rayo, who is in the lead, you can see how comfortable they are. Y espera, bueno, ya ha hecho 3 goles, ya bueno, si hago uno bien, si no, pues no pasa nada. So for them now, it's like if I score again, then great, and if not, then it's absolutely fine. Una mica més enrere. Serà servei de banda per al conjunt madrileny. Minut 87 per 80, 86 per 87, volia dir, de partit. Continua aquest 3-0 al marcador. Recordem que quan acabi aquest partit escoltarem els protagonistes. Primer protagonista en aquesta zona superflash damunt la gespa, just over 3 minutes now for the end of the match. I la roda premsa de Luis García Plaza. Posa el cap aquí Martin Valiant. Dimoni d'Artat Don Prats, que s'intenta dur aquesta esfèrica. La pilota cau als peus de Bataglia. L'argentí cap enrere. Per Franco Russo, amb problemes aquí en el control. In Mallorca's possession, but it's very difficult for them to take the ball where they want to take it. Que està participatiu des que ha entrat, evidentment, a la gespa. Fa un túnel aquí a José Pozo, però acaba recuperant la pilota el Rayo Vallecano. Se l'endú Unai López. But the ball is back in Rayo's possession, and they're tearing up the pitch 3/4 of the way up now. Pilota cap enrere. Catena al central. El partido, la segunda parte bastante tranquilo, ¿no? Para los centrales del Rayo, la verdad. Sí, una vez que han marcado el tercer gol ya. Pero espera, que arriba la recuperació el Real Mallorca. Se l'endú Ángel arriba. And here we go. Mallorca recovering here. And finally it is a goal for Mallorca. I del que tenien ganes, evidentment, d'acabar aquest partit amb bones sensacions, la recuperació. So we wanted to end the match with at least some good feelings here. Pass to Abdon Prats, and as he is known, the Devil of Arta has managed to score a goal for Mallorca in the 88th minute of the match. Porque te digo, Antonio, que el Mallorca encajó 2 goles en el tiempo de descuento en Mestalla. Claro, si hubiese llegado un poquito antes, la verdad que el Rayo está un poquito viendo que
que tenía prácticamente el partido controlado y ganado, pues se ha relajado un poco y ha perdido ese balón. Y cuidado, porque en un minuto cambia la cosa rápidamente. Bueno, y por cierto, Yes, as we've seen, 1 minute can make all the difference. So that is Abdon Prat's first goal in First Division. Obviously, he would like to have happened in on a day of victory, but that's how matches go. But we are very happy for the Devil of Arta, Abdon Prats. Olivan a part d'esgarrafar la centrada, arribarà la rematada, veurem 3 futbolistes en terra, rebutja la defensa, apareix a Bataglia dintre de l'àrea, cerca la pilota per... Mallorca in possession again, attacking. Adon vol fer la xilena, se preparava per la rematada acrobàtica, creo que le tocó en la mano, pero ya preparaba la chilena, y alguna buena nos ha mandado. Juanjo, and Abdon was there ready to shoot again at goal. La verdad es que te has adelantado y yo encantado de que lo hayas hecho, pero lo estaba buscando porque creía que era su primer gol en primera división y bueno, la nota de alegría que podemos tener los aficionados del Mallorca es de esto, ¿no? De ver un jugador mallorquín pues que marca su primer gol en primera división. Yes, that is something that we can take today, especially Mallorca fans, is that it is very nice to see a player who is actually from Mallorca have their first goal of the season and first goal in First Division. Tienen que aprovechar la que tienen, ¿no? A veces cuando tienes pocos minutos, Juanjo, pues si tienes una tienes que aprovecharla y eso es lo que ha hecho Abdon Prats. Sí, así es. Además que Abdon sabe Yes, Abdon there took any chance that he saw with both hands, and yes, that was the result in the end. Y estos minutos y sobre todo sabiendo que los aprovechas bien, pues valen su peso en oro, ¿no? Luego también viendo la jugada, ha sido generoso Ángel, porque con esa conducción tan rápida que había hecho había sido muy vertical y estaba prácticamente encarando a portería y le ha filtrado ese baloncito ahí a Abdon para que pudiese marcar. Ángel was very generous as well. He did a very good pass to Abdon then as well. Rodríguez ha rebutjat ara Martín Valls, teulament la contra del Real Mallorca amb Jordi Emboula, a dalt l'espera Abdon i Ángel també. Emboula contra el món. Back in Mallorca possession, Mallorca on the attack. Febas there to help Emboula, but they lose the ball to Rayo. I ja la té al centre de defensa Catena. In midfield at Catena's possession at the moment. Cap a la dreta, a la posició d'Andrés. Andrés amb Bebe per Balliu, al lateral. Andrés una altra vegada que se gira, recupera la pilota del Mallorca, recupera Bataglia, no veurament si pot armar la contra. Se'n va Jordi Emboula, que evidentment té velocitat i està... Mallorca again on the attack. A la dreta l'espera Mafeo, ja la rapa al lateral, li volia tornar a la paret, serà banda per al Real Mallorca. Bueno, pues... There's a throw in here for Mallorca once again. No sé, Juanjo, si lo tienes ahí en 3 minutos. 3 minutos, ahora lo iba a comentar. So 3 minutes of extra time. Solo 3 minutos. Only 3 minutes a day, like the old days in football matches. You know, today when we definitely did. And here's Abdon again. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Sí, parece que el gol ha animado al Mallorca. Yo creo que el balón toca en la mano, pero no creo que sea la centrada de Martín Valls, rebutja la defensa, per això per aquí. Abdon there asking for handball inside the goal area, del Rayo Vallecano, where the referee denies anything. But now Rayo is on the counter-attack, coming back up the pitch. Recupera el Real Mallorca, pot ser la darrera del partit per al conjunt de Luis García Plaza. Pablo Mafeo per Jordi Emboula, se'n vol anar cap al centre. Last seconds now on the clock. Could be the last touches for the Mallorca team. Vol deixar morir el partit aquí el Rayo Vallecano. Pilota cap a la dreta, la posició de Bebe, que ja encara aquest sí que no vol aguantar-la. Bebe davant d'Abdon Prats, l'àrbitre que xiula. Al final del partit s'acaba aquesta dues. And yes, the referee has whistled the end of the match here today in Vallecas. Completely different story to our last visit when Mallorca won 3-1 against the team. But thankfully we've got something to be happy about, which is Abdon Prats' first goal in First Division in his Mallorca shirt. So it's time for us to say our goodbyes here from the commentating box in Vallecas.
entrenador de fútbol, es jugador del Real Mallorca, es jugador también del Rayo Vallecano. So we'd like to say thank you to Antonio Calderón, ex-Mallorca and ex-Rayo player. Que el Mallorca no ha logrado entrar en el partido en ningún momento. I don't think Mallorca managed to really enter the match at any point today, unfortunately. I think Rayo, on the other hand, were confident and comfortable. Pues le ha caído esa jugada del penalti que ya lo ha terminado de finiquitar. Bueno, pues un placer, Antonio, haberte tenido aquí hoy con nosotros. Ya te So it's been a pleasure to have you here today. We'd love to have you back at some point, hopefully with nicer weather. El placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación. Well, the pleasure's been mine. Thank you very much for the invite. Yes, so back to you, Carles, now in Mallorca Stadium to continue the post-match coverage, to listen to some interviews with the main characters of tonight's match. Gracias, Dani, decía, por esa transmisión y también a nuestro entrenador. Yes, thanks, Dani and Antonio. Esperando a los protagonistas y analizando lo que ha sido. So yes, we're here waiting for the match, for the players, and to analyze this 3-1 defeat. So Mallorca did start well. However, Rayo scored 2 goals early on, and then came the penalty, which basically then just kind of solidified the victory for the opposing team and drowned Mallorca's hopes of winning the match. But they seem to be the better team today, right? Yes, Rayo Vallecano was definitely superior to Mallorca today. We were not good in defense from the first half. We made big mistakes that made us lose the match. And we weren't able to offer the level of play that we've got used to. It is fair to say that Rayo have made all the right decisions during the match, and it has nothing to do with the old Rayo team that we had seen in previous seasons. Very good quality players, and they really caused a lot of damage, especially on our left wing there in the first half. Well, one of the positive notes is the performance of Kang In Lee, who is obviously hungry to have the ball and wants to be the character on the pitch. He tried to carry the team on his shoulders today, even at 20 years old. Yes, I mean, we know his potential. Yes, he doesn't mind carrying the team, despite his age. But yes, he picks up the ball too far back, which sometimes is good because obviously it avoids that high pressure in the moment. But then he has a long way to go up the pitch. And it is a shame to not be able to have him longer on the pitch because of the cards that he often gets. Something we could say again is that for Battaglia, he needs more adaptation time. Similar characteristics to Baba. And we're just going to stop here because we've got Abdon Prats here ready to talk in the flash area. First goal for him in First Division. Yes, of course. I mean, we were doing work focused on winning all week. Because of bad luck, their first 20 minutes were very effective. We knew that this stadium was very complicated. However, we were 3-0 up last year, and now this year, in the first 20 minutes, we were 2-0 down. I think we need to fix mistakes and keep on growing. So obviously, good summary of the match, but it's your first goal in First Division, so that's something to highlight at least.
Yeah, scoring is always a positive thing. Doesn't matter how the match has gone. Not everybody can say that you've scored a goal in first division, so I'm really pleased with that. So it's a really happy day for me. It's quite a special stadium. And I always have the maximum support of my family and my partner. So I'm really proud to have done that for them today as well. So it's important to come out and try and get the points next time. Yeah, it's literally 5-6 days away, right? Yeah, so next match is a Saturday at 6 or 6:30. And it's going to be at home with our fans, and I think we need to believe in ourselves and be convinced and confident in who we are, and be closer to getting those 3 points. So, thank you very much. Abdon Pratz's words there, analysing and evaluating what has been the match for him tonight. Luis, nosotros seguimos aquí analizando y dejaba con la palabra en la boca a nuestro analista Juanjo Doblas porque salía. Yes, so I was talking then to Juanjo. En la imagen, nuestro cámara de cabecera en los viajes. Yes, we could just see our cameraman there in the image in the corner. En ese sentido, pues bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que se le ha notado a Battaglia esa falta de adaptación o esa. Yes, so we were saying that Battaglia seems to have needed a bit more adaptation, or maybe need to know better how to move around the pitch. That Baba does have already and Battaglia doesn't have yet. Yeah, I mean, a player obviously needs matches and he needs to move the ball around in order to be in his best moment. But it is fair to say that he had these minutes in Mallorca's worst match. I think tonight has been the worst image that we have given all season. Especially because they basically made us take our exit from the match. Even though Battaglia didn't recover the balls as well as we had hoped for. But I think in general the match today was just not good. And it just wasn't their day today. De sus pantallas, en este caso el Real Betis pues marca esa zona de Champions, pero es que el Rayo con la victoria se ha metido en posición europea, descabalgando al Barça. Yes, so Rayo has today, with their victory, they've managed to go in Champions League area on the league table, going ahead of Football Club Barcelona actually. Mallorca stays on 15 points with 14 matches played. Bueno, a lo mejor sí, porque la permanencia ha estado en 20 largos, 30 y pocos, pero hombre, yo creo que hace falta un poquito más, ese pasito más que le falta, pero recordemos que... Yes, so it seems that we do need to take a little step ahead now. We can never forget that they've only just come up from second division, of course. We're still in a relatively comfortable area. But of course, that's the amazing thing, when you win a match and suddenly you're so many more points up. Everybody has bad days, bad matches. We have generally good dynamics. Drawing the last 4 matches is good. But we were in obviously all our right to have a bad match, and today it was one of them. But just looking at the league table here, seeing Rayo there in 6th position says a lot about how La Liga is going recently.
Ahora estaba viendo también el resultado del Getafe que ha tenido en el día de ayer, que ganó 4-0. 4-0 a Cádiz, sí. Lo que convierte Yes, más and peligroso with ese partido Getafe's que victory nuestro próximo against rival, así Cádiz que yesterday, 4-0, Mallorca va a tener makes que it a much more dangerous vuelta de rival than we were tuerca expecting a when we plantilla, think al that equipo they are our para next intentar opponent on explotar Saturday. todas las cualidades que tiene y conseguir los 3 puntos el próximo partido porque But realmente we es have to imposible. go out all Sí, es que guns además blazing against es them and el try to Getafe really make sure we get those plantilla 3 points para estar en against casa. them. No tiene plantilla, es cierto que han perdido a Bordalás, que era el buque insignia, And yeah, I mean, podríamos even decir Getafe, they el don't really have the profeta, kind of ese team referente to del warrant fútbol being que practicaba el one Getafe, from the que bottom tiene of jugadores the para league practicar, table. They've had pero parece Bordalás que aquí injured, no of acaba course, but parece que se han cambiado los papeles, ¿no? Calleja es un entrenador más de yeah, toque, it de just salir, seems de that jugar, y está en el Getafe y Bordalás que es más Getafe amagate y es más and de Rayo, la which balón is yeah, it arriba, just seems that de the aguerrido nivel del coaches Valencia, ¿no? A lo have mejor changed cambiando their por roles. Bordalás, las cosas serían mejores estos dos equipos. No, pero sí que es cierto que el Getafe es un equipo que ante el Cádiz mostró una muy buena versión, que por plantilla no digo yo que debería ser la de siempre, pero sí muy cercana a lo que esperan de este equipo que viene el sábado a las 6:30 al Visit Mallorca. Sí, a ver, yo creo que todavía queda mucha competición por delante y hay equipos que, pues bueno, I think están there's still a lot of competition mala ahead racha of de us. resultados, no de juego. El Mallorca I podríamos think decir que they sí are lo digo, having porque a lo hemos dicho there durante are muchos many partidos, teams that ¿no? are Si having lo not que bad compiten es playing capaz de matches, generar but bad juego, es results capaz in de matches. Mallorca generar being one of them. ocasiones de gol, pero yo creo que lo más importante o la carencia más importante que tiene el equipo ahora mismo es la falta de puntería, ¿no? En este partido de hoy, aunque el Rayo Vallecano ha estado muy bien y nos ha sacado el partido, todos recordamos esa ocasión de Antonio Sánchez que si llega a materializar, pues seguramente el partido hubiese sido distinto, ¿no? No es momento de llorar, pero sí que hay que hacer un Yeah, it's poquito not de a examen de point to conciencia cry over y spilt milk, pensar but it's definitely que to tenemos que do estar a bit of conscious con más analysis. puntería cara a puerta, porque eso al final es I lo que think that we need importa, to ¿no? start aiming Las better opciones at que goal. tienen las áreas y en esta ocasión Because el we Mallorca always say that en el matches are área decided in the contraria goal lo areas. estamos pasando realmente mal. Hoy sí que es cierto que ha habido And más we are despejes de la really frontal. suffering Lo ha in the opposing goal intentado areas. Canning Lee, sobre todo, que ha tirado. Canning Lee, Dani Rodríguez, Bataglia lo ha Bataglia, intentado. alguno, pero sí que es cierto que Ángel lo ha Yes, I intentado, mean, there were o many al menos attempts, especially busca by esa Kang and Lee intención, today. pero la sensación es que el equipo macera o quiere macerar mucho las jugadas, no quiere llegar jugando porque se siente cómodo, porque se siente protagonista, pero macera mucho las jugadas. Yo creo que además But it seems that they are kind of overthinking their plays, their shots at goal, right? Y yo no sé si utilizó esa palabra en concreto, yo creo que sí la utilizó Luis García Plaza, que era maldad en el área contraria, ¿no? Yo creo que al Mallorca sí que le falta. Yes, I think I esa would pick up on picardía, something that Luis García Plaza used in a press conference several matches ago, which is that they need to have kind of that evil aspect, you know, this they need to be meaner when they reach the goal area. A 3/4 partes de campo, somos muy horizontales, intentamos, pues bueno, jugar. When we are 3/4 of the way up, we become too, you know, too calm and too take it, you know, passing the ball between each other when really we should just be aiming at the goal. Hacer examen de conciencia y decir, bueno, cuando lleguemos a esta posición tenemos que tirar a la puerta. Ha habido una jugada, creo que ha sido de Dani Rodríguez, que se ha quedado en la frontal. I think one of Dani Rodríguez's plays today. Pero pégale. Sí, yo creo que todos nosotros lo hacíamos. estábamos buscando y diciendo, I think we were all trying to say to him, just shoot at goal instead of passing it to anybody. I know obviously it's much easier for us to say that. O intentar hacer ese daño a la portería contraria. But the players need to try and make this damage, yeah. Pues no te queda otra posibilidad que tirar desde fuera del área, ¿no? Y en eso el Mallorca tiene que mejorar. Para la gente que se incorpora ahora para And Mallorca just needs to improve that. Yo lo preguntaba antes, ¿no? Luis García Plaza hacía referencia en la última rueda de prensa a que el equipo tenía que ser. So Luis García said in the last press conference que los jugadores tenían que comprometerse con el gol, atreverse con el gol, ser más, pero claro, ¿cómo se le pide that players needed to dare to score, to commit to scoring. No, tampoco sin confianza, porque no es el caso, pero que está más acostumbrado a dar el pase que a rematar. A ver, a mí me sorprende porque el Mallorca tiene jugadores muy habilidosos. Tienes a Matt. I'm surprised about this because we have such high-abled players.
no sabemos cuándo se va a incorporar, esperemos que pronto, Sí. pero tiene jugadores muy habilidosos que son capaces de buscar ese uno contra uno, de atreverse, de ser But osados. we have para, players that are al able to contrario, find that y no one-on-one. sabemos por qué They're able no to lo put están pressure on the realizando. Estoy opponent. convencidísimo que el entrenador I no se don't lo know ha why hablado they're con la just not plantilla actually y en doing concreto it. con I'm estos sure that the jugadores, coach has y les spoken habrá to them dado la about it. confianza máxima para en esa He posición will del have given campo put all his atreverse trust y in ser them osados y sacar to do that and dare ese to do plus que that. tiene que sacar el equipo en una falta, en un penalti, en un tiro a puerta, que haya un rechace y haya un jugador que en segunda línea pues se haga con esa posición. Es decir, el Mallorca tiene calidad, lo que pasa es que no está ejecutando lo bien que lo tendría que hacer en esos últimos metros, ¿no? Entonces, es lo que decíamos en la previa, en el momento en el que Mallorca sepa explotar y sepa sacar provecho en esos metros finales, yo creo que va a ser un equipo muchísimo más fuerte, porque tenemos jugadores de calidad que generan, pero no estamos finalizando bien. Bueno, nos dicen... We just don't seem to be finishing up very well. Que está... Vale. Que ahora saldrán en la zona flash, tendremos protagonistas. Es que, ¿saben qué pasa? Que en la era moderna las órdenes se pueden dar, pero es mucho más fácil el WhatsApp. Entonces, por eso estoy mirando el WhatsApp. No se me preocupen, que no me distraigo. Decía que ahora tendremos... Just to let you know, I'm not getting distracted here by WhatsApp on my phone. It's just much easier to receive orders through WhatsApp than through my through the headphones. I guess that's part of modern life. We'll be listening to some of the players as well as Luis García Plaza. En este caso, en Movistar Plus, como siempre, al entrenador, o sea que ahora en breve tendremos ya a los protagonistas. Nosotros seguimos analizando lo que ha dado de sí este Rayo Vallecano. So we will continue to analyze the match today. Juanjo, quiero ahondar en... Es cierto que cuando marcas un gol y no sirve para nada, pues queda como deslucido, ¿no? Yeah, so when you score and it doesn't really count for anything, it's very bittersweet, isn't it? But it is very important, Abdon's goal today. Not only on a personal level, but on a club level as well. You know, as a player who has witnessed the worst that Mallorca has been for many years and then climb up with the team. He's also a Mallorcan. Desde la playa, que además se lesionó y la imagen esa de Movistar yendo a por él, me he roto y se va directo al vestuario. O sea, es un jugador que ha pasado por todos los estamentos y que ha... Yes, I mean, he's just gone through the motions with the team. He's now had like the best, which is to score in top tier football, and the worst, which is to go down to the much lower divisions. Lejos, entre comillas para los isleños, pero que está cerca. O sea, la importancia de eso. Sí, además a nivel personal yo también me alegro mucho porque me siento, lo he dicho muchas veces, me siento muy On a personal level as well, I'm very happy for him. Mallorquín, debuta con el primer equipo y sobre todo si tiene la suerte de marcar For an actual Mallorquin striker to debut and to do top tier football. Más allá de que la nota positiva ha sido este gol de Abdón, yo también But yeah, apart from that, el mensaje que manda el entrenador es importante, es decir, tú vas perdiendo 3-0. I think the message from the coach is very important too. Bajas el bloque y lo conviertes en un 4-4-2 pero bajo, ¿no? You know, he turned it into a 4-4-2 formation, but lower. It is true that the second half dragged out, it became very long. But I think it's a very nice, very correct message from the coach there. You know, it was a bad match for Mallorca, they were losing, it was long. And he brought in natural position, natural changes, and players that brought freshness to the team. Pero, a ver, no es descabellado, pero para el golaverage no es lo mismo 3-0 que 3-1, porque tienes el partido aquí y luego en la segunda vuelta, o sea que, a ver. Yeah, of course, to have to end 3-0 to 3-1, it's not the same thing either. Yeah, I mean, that's the thing. Rayo Vallecano was just completely superior to us today. Y aunque hemos estado prácticamente nulos ofensivamente hablando, defensivamente también hemos competido. Even though we were practically annulled in the offensive sense, it was good that we didn't have any injuries, we didn't have any more cards. Y sobre todo, ¿no? que la confianza y la motivación de los jugadores no decaiga, ¿no? And it's important to keep the players' motivations up. Esta derrota ha sido justa, pero tenemos derecho a tener malos partidos
But yes, I mean, it was a fair defeat, but we were also in our right to have defeats, and we just hope that we can win the next match now. Yes, the last time we had a bad defeat was in the Bernabeu Stadium against Real Madrid in Madrid. This time, again, a bad defeat in Madrid too, so maybe that is a bad luck, but hopefully when we go up against Atletico de Madrid, then it's something that we can win. Te rebozan en el Bernabéu, pierdes hoy bastante justamente ante Rayo, pues oye, ¿por qué no ganar, aprovechar al Cholo y ganar al equipo de Atlético de Madrid, que seguramente nos enfadarán porque tienen puntos de sobras? Sería un bombazo, ¿eh? So hopefully we could beat Atletico de Madrid then in Madrid. They won't mind, they've got plenty of points anyway. De las que duelen en el sentido de que yes, I mean, today's defeat is painful because we know that Rayo was superior today. Pero ha sido muy certero, pero sí que nos han sacado del partido. Mira, creo que tenemos en la zona flash interview a Dani. Okay, so I think we've got Dani Rodriguez here in the flash area. So we're going to go to Vallecas to listen to him. Pues sí, estamos aquí en la zona flash con Dani Rodríguez. Bueno, Dani, la verdad es que hoy el Rayo pues ha tenido esos fogonazos, sobre todo en la primera parte, ha sido muy efectivo y la verdad Yes, so muy complicado. Rayo were very effective and efficient in the first half today. Sí, no solo fogonazos, nos han pasado por encima desde el inicio al final. Yes, they just walked all over us from start to finish. They were ridiculously much better than us today. Bueno, nos tiene que servir para saber que si perdemos eso va a ser muy difícil que consigamos el objetivo. And we need to use this to realize that if we lose those kind of things, it's very difficult to come back from them. Since Bernabeu, we'd been extremely competitive on all grounds, but we weren't today. They are having an excellent home season, so they have, I guess, a lot more confidence when they play at home now. Pero bueno, hemos ido a campos como Anoeta, hemos ido a campos como Mestalla. Yes, but in stadiums like Mestalla and Anoeta, we've also gone there and been competitive and tried to win, and I don't think we were today. You know, they're kind of in our league, in a rival sense, but we were just inferior to them. We need to use this in order to improve. To do some self-criticism. We shouldn't be scared of things that aren't really there, and I wish the next match was tomorrow because I just want to get out there and play again. Yes, it was a long rest time, but it's good now that we've got another match on Saturday. Somebody who's in our league as well with Getafe. Quiero pensar que conociendo al grupo este partido nos va a servir para eso, para afrontar los partidos que tenemos ahora. I would like to think that knowing my teammates, we are going to use this to work forward and try and move on. Hopefully we're going to be intense and hardworking and solidary with all of us. También alguna cosa positiva, bueno, lo hemos escuchado antes, ese gol también de Abdon Prat, su primer gol en primera división también. So on a positive note, there's Abdon's first goal today in top tier football. So I guess that's a reason to have a smile on our faces. Yeah, I'm really happy for him. We've been together for many seasons now, so it's an enormous thing for him. My congratulations for him. Hopefully it's the first of many that help us to win matches. So I'm just excited to get on the pitch and play again now. So don't go anywhere because we're going to hear from Brian Olivan now. Bueno, Brian, la verdad es que Dani Rodríguez, pues imagino como todos en el vestuario, ha sido bastante duro, bastante autocrítico, ¿no? con el equipo. Pues la verdad es que hoy no han salido, ¿no? las cosas como nos gustaría. Yes, so things didn't really work out as we had wished today. Al final no es que no haya salido las cosas, es que al final nos han llevado unas cosas a estar aquí donde estamos y hoy no lo hemos tenido, que al final es meter. Yes, I don't think we had the things today that would have taken us where we needed to go.
el otro fútbol y al final hoy no lo hemos hecho y esto es primera división. It was a different kind of football that we played today. We can't do that in first division, especially what we did in the first half. No podemos cometer esto. And we can't make these kind of mistakes. Que tenía esas contras, sabíamos que era un equipo que tenía mucha velocidad, jugadores rápidos y la verdad es que han sabido hacernos daño. Sí, sobre todo en su casa, sabíamos dónde veníamos, al final en su casa pues este equipo se crece, la gente les ayuda mucho, es un equipo muy agresivo. Yes, I mean, their fans really help them as well. They're a very offensive team. Para poder sacar un resultado positivo, que creo que lo podríamos hacer. But we need to take that in our stride, which I think we could have done today. But we didn't do that, we didn't use those aspects. Ser autocríticos con nosotros mismos, que hoy no hemos estado. And the only thing we can do is be self-critical. I think we were better in the second half, that is true. Ya te digo, estamos donde estamos gracias a esto. Y si perdemos esto, que es el ABC de nuestro equipo, vamos mal. But we cannot lose the DNA of our team now at this point in the league. Esa parte positiva, es decir, que este equipo tiene orgullo, este equipo. So even though you're all obviously annoyed with the results, you are very proud. You have a lot of pride as a team. So it's just a bad day, hopefully. Yeah, I mean, we can't hang around being sad about it, of course. We just need to, everybody needs to give their all. Yeah, we can't lose that essence that the team has. Yeah, of course, you're going to fight it out until the end, right? Yeah, it seems a cliche, but we just have to take every match as if it's the most important one. Take everything week by week, try and do the best match we can. Try and know each team as well as possible as well. Creo que algunas acciones y tal, pero no debemos autoengañarnos porque lo importante que es el otro fútbol, ya te digo, meter intensidad. I mean, we had some good touches today, but we shouldn't kid ourselves because in the main part of football, we just weren't good enough tonight. Las palabras de Brian Olivan también en esta zona flash. Yes, so Brian Olivan talking there in our flash area. Gracias, Dani Barjakova, también a Dani Rodríguez y a Brian Olivan en momento duro. So thanks to Dani Barjakova and then to the two players there. También el lateral izquierdo de Barcelona. Nosotros de la zona flash nos vamos a la sala de prensa del Estadio de Vallecas. So we're going now to the press conference room to see Luis García Plaza. Es el peor partido del año y medio que hemos hecho, con diferencia al Rayo, That's definitely the worst match we've done in a year and a half. Any team could have beat us today. Our level was very low today. I've told them already, of course. We need to know that Mallorca can lose at any stadium, of course. But it's the first time in a year and a half that I can say the team did not look like I want them to look. Football needs to be played with two things. It needs to be played with the ball, which is something that we usually do. Y tenemos que ser un equipo que reciba mucho menos goles o por lo menos que el rival haga algo mucho más. No te pueden hacer un saque de banda y meterte en contraataque y ponerse delante de Manolo Reina. Eso es que no tiene explicación. O sea, la coge Álvaro, empieza a correr, la toca encima al más rápido del equipo, pero es que no hay Mallorca delante, es que Álvaro la ha cogido. Yes, we can't allow them to. We can't allow it go from a throw-in to then suddenly score and be right in front of Manolo Reina. We just need to be more aggressive, more intense, win the battles. Of course, then you can make better or worse decisions, but today we just weren't where we needed to be. They're very hard-working though, so I'm sure next weekend will be a completely different story. We can think about what ifs and what could have beens, but at the end of the day, we've got to think about what actually happened.
que es que no se puede salir así. Tenemos que aprender de eso y estoy seguro que los chavales lo van a hacer, pero yo no puedo llegar aquí hoy y decir que no, el balón lo tenemos, no, sin balón hay que defender también. Hoy hemos estado a un nivel muy bajo en ese aspecto. Sí, Sebastián Robert, Diario de Mallorca. Mister, está siendo usted clarísimo, siempre lo es, pero hoy creo que más. No, sí, como soy siempre. Se me ha dicho a ellos, o sea que no es que no le van I think you're being very clear today, Luis García, being very straight as a die. Sí, pero ya hace un año y medio. Sí, año y medio, que no había vuelto a pasar, por eso te decía que me ha sorprendido. Mi pregunta va, en los primeros 20 minutos el partido ya iba 2-0, han tenido 2 semanas para preparar. So they were 2-0 down the first 20 minutes. They've had 2 weeks to prepare the match. Estas 2 semanas había detectado algo porque es que estaban desconocidos. Did you detect anything in these 2 weeks? Do you really think we expected that second goal? You can't prepare for that. How would you prepare for that? You know, you can't prepare for doing a throw-in, Alvaro catching the ball, and then running up the other end of the pitch and scoring a goal. Lo que te digo, creo que este grupo nos ha dado millones de alegrías desde que llevamos juntos, muchísimas. I think this team has given us immense moments of joy. But today was a terrible match, and we can't really beat around the bush with it. A lo mejor es fútbol, es verdad, porque el fútbol es muy anímico, pero aún así te ganan todos los duelos, todas las disputas. Ellos te hacen faltas donde tienen que hacerlas, nosotros no hacemos ninguna. But you know, when they're doing everything right and they you know, we're doing everything wrong, even their fouls, they're making them at the right moments. Then I just don't really understand what happened. I'm excited about seeing them tomorrow and talking about it. I'm looking forward to it. Para mí es la primera, los primeros 20 minutos más flojos desde que estoy yo aquí. Es mi sensación. But yes, I think since I've been here, it's been the worst first 20 minutes I've ever seen. Comenzado la segunda parte, has hecho un doble cambio, ha salido Kangin, que era prácticamente de los mejores. Yeah, so it was a double change in the second half, and Kangin came off. So was there a communication problem with that change? Yeah, everything went wrong today. Pedro couldn't hear me, and Kangin wasn't meant to come off, but he did come off, and I was asking for Antonio Sanchez to come off, but yeah, we just couldn't hear each other properly. So obviously when Kangin got the yellow card in the first half, I was saying careful about Kangin now, because we don't want a repeat of Valencia, but no, I wanted Antonio to come off, and yeah, it was very uncomfortable. I couldn't see properly. But yes, I wanted Angel to come on for Fer and Jordi and Bola to come on for Antonio Sanchez, but oh well. It was a mistake, everything went wrong, and there's nothing we can do about it. Cuando pasa algo como lo de hoy que parece falta de actitud por cualquier... No. Well, I was saying about it, maybe it was an attitude problem today, but Luis García Paz says no, definitely not. It's not attitude. You know, they run their legs off, they really want to win. You know, they've been giving us brilliant moments, one match after the other. But they did a terrible match today. You know, they all want the ball, they all run to receive the ball. But it's just about work and experience and mental strength, but it's not about attitude. Maybe this misinterpretation of the word. I don't mean they come on the pitch to lose, of course. My question was, how do you come back from something like this in a sense of attitude? Well, we'll do it tomorrow, when we come out and start preparing the next match. Yes, I'm very proud of the boys, you know, and
I feel like I feel like a father who, sometimes your kids behave really well and you're extremely proud, and then other times they just don't behave well, and then this is what happened today. Today the concentration just wasn't there. Y además lo que digo, que ellos no se van a sorprender, que se lo he dicho ahí, nada más que me conocen, yo voy muy de cara con ellos siempre y por eso creo que tenemos tan buena relación. Sí, mister, lo de hoy ya lo ha explicado usted lo que piensa, pero la dinámica... So you've already said what you think about today. Los últimos 11 partidos, el Mallorca ha ganado 1. No, pero ¿por qué te vas a 11 y no te vas a 14? Bueno, claro, ya, pero... Es que claro, puedes decir 11 o puedes decir los 6 últimos. Los últimos hemos perdido 2, no hemos ganado, pues bien, te lo acepto. O los 7. En los 7 últimos nos gana 1, empatado 4 y perdido 2. So we're talking about statistics. They said we've only won one of the last 11 matches. Pero que estará usted de acuerdo con But la dinámica, aunque ahí está el colchón de 4 puntos, la dinámica es peligrosa, ¿no? So even though we've got a comfort mattress there of 4 points, then it is still only 4 points away from the relegation zone. Pues sí, ojalá que la cambiemos el sábado y lo que tenemos que hacer es hacer mejor las cosas. Que yo creo que estos 6 Yeah, of course. I mean, I know where we are, and we just need to do better on Saturday. No lo dudo. Pero no ganas. El día de Valencia se te dan 2 puntos en el descuento, el día de Cádiz te da 1 punto en el descuento, el día de la Sociedad se te da 1 punto en el descuento. We've had so many points slip away in extra time. Yo pensaba un poco, porque cuando juegas bien y no ganas, después llega el día que juegas mal, y cuando juegas mal pierdes. Entonces, lo que tenemos que hacer es levantarnos y preparar el sábado. Y ya está, no hay más. What we need to do is get back on our feet and prepare the next match, because that's what happens when you play very well. Sometimes then, the points slip away, and then comes the day when you actually don't play well, and then you lose, obviously. Y con eso, con esa media, nos vamos faltando 2 jornadas. Fíjate lo digo, pero hay que hacerlo mejor. Yo no creo que no me convencéis a mí que pongo bastante. Hoy no hemos jugado bien y no hemos estado bien, y soy el primero que lo digo y se lo he dicho a ellos. And today, yeah, I will put my hand up and I'll be the first one to say it. Today we just didn't play well. Vamos, nos ha dado más que alegrías para confiar en ellos y para saber que van a hacer I think we all need to put our confidence in them and trust them, because they've given us immense happiness until now. Espera recuperar jugadors per la setmana que ve per partir contra el Getafe i marca en vermell també partir contra el Getafe i contra el Celta, sobretot a Salmoja, que 2 partits abans d'acabar la primera volta. Do you hope to recover players for the next matches? Estaba oyendo al comentarista al lado, que a la cadena sí decía, el Mallorca fuera de casa, el Rayo es peor equipo que nosotros fuera de casa. Pero en casa es un... Yeah, I was listening to the commentator actually in the box next to me talking about the, Mallorca away from home and things like that. But, Mallorca, the Rayo team away from home have been doing worse than we have. Es vital, es así, entonces tenemos que saber que The home stadium is vital for many teams. People need to back their team. Otros días, o la mayoría de veces sí hemos estado, pues tenemos que volver a estar todos juntos, porque al final lo que importa es que sigamos sumando puntos, y creo que es un partido importante porque son los... The important thing is to keep putting points on the board. Tenemos una distancia muy considerable, fíjate, ellos llevan 9, ¿no? Y nosotros 15, venga, tienes, si ganas, le doblas en puntuación, o sea que creo que es un partido importante. I mean, at the moment we are 6 points ahead of Getafe. If we beat them, we will double them in points, which is, yes, it's a considerable margin, so we need to try and do that. Sí, pero al final por A o por B pues no lo has conseguido, entonces tenemos que estar ahí apretando todos juntos, y estoy seguro que la afición lo va a hacer, porque... And I'm sure the fans will be there to support us on the weekend. Si mi hijo se comporta siempre bien y un día se comporta mal, pues se lo digo, pero no le mato, o sea, no le mato. It's like kids. If they usually behave well and one day they behave bad, then yeah, I'm going to say something to them, but I'm not going to give them a huge row about it. I'm not going to punish them. Pues sí, a Baba recuperaremos y sobre todo yo creo que vamos. So do you hope to recover Sevilla and Baba? Yes, definitely hope to recover Baba, and hopefully get back Sevilla and Dague. Los 3 de la inauguración tampoco, entonces veremos a ver las dos sobre todo, la Baba seguro, y veremos Sevilla y Dague si podemos contar con ellos. So yeah, Baba is a certain, and we'll see the other 2. ¿Qué tal, Mr. Pablo Villa de Radio Marca? El Rayo ya está a 8 puntos de distancia del Mallorca. ¿Considera que el Rayo So Rayo is now 8 points away from Mallorca? ¿O empieza a ser ya candidato a Europa? No, yo creo que no. Mi opinión es que no es que... So do you think they're a candidate for the Champions League, for the Europa League? Salvarse, pero vamos, y además estoy seguro que Girona te lo dice así, esto es
muy largo y los equipos pueden entrar en dinámicas malas, pero es verdad que el objetivo principal que tiene But the league is very long. Teams can get all sorts of dynamics. Increíble, ya 23, ¿no? O sea, 23 puntos en 14 partidos, una dinámica muy buena. Yeah, I mean, 23 points in 14 matches is a great statistic. Y lo ha vuelto a demostrar. At home, they're the best team on the board. Y nos ha superado, es que es la verdad. Vale, hasta ahora. Thank you very much. Pues hasta aquí la rueda de prensa de Luis García Plaza. Podría añadir algo, pero es que no lo voy a hacer. Es que no es necesario. Es que ni a lo que So I could add something, but I don't think it's necessary at all. Between what the players have said and between what Luis García Plaza has said, it's there is nothing else to say. I think they've summarized everything excellently, and they've said exactly what we were thinking. They've been brutally honest and highlighting the mistakes that they made. We all agree that it's Mallorca's worst match until now in the league, according to Luis Garcia, worst match in 18 months. I'm convinced that the support will be there for our team this weekend against Getafe and hopefully grab those 3 points that we need. So, and we will be here to commentate it. So thank you and good night, Juanjo. And we're leaving it here too. Obviously very annoyed about this defeat. Unfortunate match here for Mallorcan fans. But we've got to think about the mistakes that were made, grow, and we'll be here to report on it on Saturday after. So thank you and good evening. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos. O soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo. Y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides.